vandaag onder dezelfde omstandigheden zien. Alvast even een oproep naar de trainingstallen. We willen ook echt om 8:30 beginnen. Het zonnetje is er nu nog. Zorg dat u klaar staat met de eerste groep 3-jarige merries. Zodat we klokslag 8:30 deze groep stappend in de baan kunnen krijgen. Daarnaast wens ik iedereen, vooral de deelnemers, de eigenaren, de trainingstallen, de standhouders en iedereen die vandaag hier aan mee heeft gewerkt. Ook dit prachtige complex hier in Harig. Heel veel succes vandaag. En veel kijkplezier. De 3-jarige merries. Natuurlijk een prachtige rubriek. De koninginnenrubriek zeggen we wel eens. Gisteren hebben we de jeugd gehad. Eergisteren zijn we aangevangen met het zadelgebeuren. En daar komen we in de loop van de dag weer op terug. Wat ook zeer spannend gaat worden vanmiddag om 4:00. Wie gaat de Friso Florian bokalen winnen? Maar we gaan eerst genieten vandaag van de 3-jarige merries. We wensen jullie allemaal heel veel succes. Vijf, 8:30 en we hebben de eerste groep klaarstaan. Dan gaan we ook beginnen. Het is droog. We gaan starten. Jullie mogen stappend de baan binnenkomen. Rubriek
5A gaan we vandaag mee starten. Baan 1. We hebben vandaag 1 baan. We keuren vandaag alleen 3-jarige And a very good morning. We are here in Harig for the second day of the central inspection. And today is all about the 3-year-old star mares. We are about to start with the subject 5A. If you would like to have more information, please download the catalog. You can find it at kfps.nl. And in your catalog, you can go to page 80 to see the horses that are listed in this event. Winter waarschijnlijk nog niet gedacht hadden dat ze hier nu in september op de centrale keuring zouden lopen. En een poging gaan doen om misschien wel voorlopig kroon te worden. En dat is natuurlijk mooi, maar het is natuurlijk ook mooi dat je hier überhaupt al loopt. Dit jaar de eerste premie gekregen. En vandaag mogen jullie zich weer presenteren. And we are looking at the first group of 3-year-old mares. All the horses are walking in the arena. After that, we're going to judge them individually. Then the horses will come back, rated in order, might have some changes in the final round. And then we will have the definite order of placement. And of course, our judges will tell us more about their findings. We will try to keep you informed about what they like to see in these horses. And this morning in the arena, we have Judge Corrie Terpstra van der Meer, Sir Popke van der Meulen, and Sir Piet Bergsma. And this central inspection already has the highest quality young horses of this year's judging. And if the horses get selected for the champion round, they also got declared crown or preliminary crown. Nummer 1 mag opstellen en de anderen mogen even de baan verlaten. And our speaker, Dick Brummel, is telling the horses to leave the arena. And our first horse of today is going to stand in front of the judges. Nummer 100 staat opgesteld Vrouwtje van de GK Hoeve. And the first one is catalog number 100. You can find it on page 80. Vrouwtje van de GK Hoeve. And of course, a star mare already. Side by Tide 501, and the mother is Boukje van Grietje N. And that's a star mare coming from Andries 415. Omdat dit toch een belangrijk moment is voor deze 3-jarige merries, probeer ik zo min mogelijk tijdens het stappen en het draven te praten. Zodat het allemaal mooi in rust kan en de paarden niet zo min mogelijk afgeleid worden. Nummer 100 staat opgesteld, Vrouwtje van de GK Hoeve, Tide keer Andries.
was de presentatie van nummer 100, Vrouwtje van de GK Hoeve. En dan mag nummer 101 binnen. And that was the presentation of catalog number 100. Next one in, catalog number 101, in this quite fresh morning. They're predicting some rain. If the rain gets really bad, we are going to stop our program for a moment to make sure all the horses are presented in the same conditions. But let's hope most of the rain will go around us today. Looking at catalog number 101, Thea S.A. She is sired by Auwert 514, and her mother Tineke S.A. is a well-performing mare with a star sport and preferent with 4-star foals coming from Torben 466. En als vandaag alles mooi op tijdschema verloopt, dan hopen we tussen 3 en 4 de kampioen en de reservekampioen bekend te kunnen maken. En daarna gaan we natuurlijk nog hier in de grote baan verder met het prachtige sportgebeuren. Tuigen, maar ook prachtige zadelrubrieken zullen we vandaag zien. De voorselecties daarvan die zijn straks om 12 uur al in de binnenmanege. Daar worden de 4, 5 en 6-jarige merries, ruine hengsten gepresenteerd onder de gastruiters voor de Friso Florian Bokaal. En deze paarden worden dan ook weer gepresenteerd vanmiddag tussen 4 en 6 in het sportmatinee. En daar maken we bekend wie daar de kampioenen van worden. Nummer 101, nu opgesteld, Thea S.E. Auwert keer Torben. Dat was de presentatie van nummer 101.
And we are inviting in the next horse into the arena. Catalog number 102 withdrew from today's judging, so we will continue with catalog number 103. Tasja T. van Sessing, and she is sired by Omer 493, and her mother Hanne T. van Sessing is a Crown Double A mare coming from Alwyn 469. In your catalog you can find definitely a lot of information. For example, the kinship rate on this mare, something that is becoming more and more important in the breeding. For this Tasja T. van Sessing, the breeding kinship rate is 17.44%, and her height at the withers is 169. And this morning we are going to have 8 groups of 3-year-old mares. And not only that, in our indoor arena, the finals for the Friso Florian Cup are being ridden. You will see these horses because the finalists and the winners will be presented during our sports matinee later this afternoon. It would be really nice if you stay tuned, because from about 4 o'clock local time we are going to start our sport program, and there's some lovely horses to be shown as breeding and sports are growing hand in hand. We will have show driving, we will have dressage, we will see very talented sports horses, so make sure you stay tuned for that. Was de presentatie van nummer 103. And that was the presentation of catalog number 103. And things are going really smooth thanks to the handlers and runners this morning. Entering the arena, catalog number 104.
Schelpke. Stermarie, geboren op 15 februari 2022. De vader is Ulbrand 502. And please don't mind the credits there. They are catalog number 104. Tietje van Suvel-Schelpke. Ulbrand 502 is her father, and her mother is Boukje van Suvel-Schelpke. It's a star A mare coming from Torben 466. And then we have some pretty tall mares here today. This mare is 164 centimeters at the withers. Dat was alweer de presentatie van de 104. And that was the presentation of catalog number 104. We will continue with catalog number 105 on this quite fresh morning. It's a bit windy as well. Nummer 105, mag zich opstellen voor de jury. Trintje van de Kamperdiek. Standing in front of the judges, Trintje van de Kamperdiek. Born in February 2022. Sired by Boet 516 and mother Gepke van de Kamperdiek is a studbook mare coming from Epke 474. Another tall mare, 165 height at the withers. Nummer 105.
5 staat opgesteld. Boet keer Ekke. Gefokt en in eigendom van S.A. de Vries uit Witmarsum. Trientje van de Kamperdiek. Dat was de presentatie van nummer 105. En dan gaan we alweer naar de ene laatste in deze rubriek, nummer 106. Daarna nog één te gaan en dan gaan we de eerste groep al op tal zetten. And we are continuing with the 4 last horse already for this group. Catalog number 106. Tutsje Wendy van de Mersken. Sired by Wieboud, 5'11". And the mother Wendy M. van de Slothoeve is a star preferent A with 4 star foals coming from Fonger 478. Born in March 2022, low kinship rate 16.95% on this horse and height at the withers 165. Nummer 106. Wieboud keer Fonger.
dat was de presentatie van nummer 106. And that was the presentation of catalog number 106. And we are going to go to the last horse of this event, catalog number 107. And after this catalog number 107, we will see the whole group back. And this group will be shown another round in the walk. The judges will place them in order. And after that, the thing we are all waiting for, the results. And of course, the judges will tell us more about their findings about these horses. Looking at Tiete van Hendriksheim. She is sired by Detmer 519, and mother Nienke van Hendriksheim is a Crown AAA mare. Which means performing really well in the sports. A very talented sport horse coming from Chalbert 460. Height at the withers 165 centimeters. En dat houdt meteen in dat de andere paarden zich al gereed mogen houden om zo de baan binnen te komen. Johanna Faber maakt niet alleen foto's van de mooie paarden, maar ook van de mooie luchten. And then why are the horses here? Central inspection shows the best horses from this year's judging season. These 3-year-old mares all got declared star in the judging days. They are here today not only to run for the championship, but also to have their crown or preliminary crown declaration. Crown predicate is something that is based on both exterior and the sport aptitude. So we are trying to combine the two together. If they score high enough on exterior, and if they perform well in an IBOP or ABFP test, that's where they deserve the crown declaration. If you want to know more about this, you can go to page 15 of your catalog. It's explained there also in English. So these mares are not only going for the championships, they are also here to get their crown or preliminary crown certificate. En dat was de presentatie van nummer 107. Dat was de laatste in deze rubriek, 5A. En dan gaan we even afwachten wat de voorlopige volgorde wordt van deze groep.
De eerste rubriek, 3-jarige merries. En we liggen prachtig op tijdschema en dat houdt ook in dat rubriek 5B zich alvast gereed kan gaan maken om zo naar de vooropstelling te komen. And we are getting ready for all these mares in Group 5A to return to the arena. Judges are going to place them in order. They will be rated in order of their quality as they have shown us today. And they will come back and have another walk in front of the judges. Okay, we're going to listen to the order. We're going to start with 101 in the front, then 106, then 103, number 100, 105, 107, and 104. So this means in the front, number 100, then 106, 103, then catalog number 100, 106, 103, 105, 107, and the last one closing the row is 104. And as they walk around, it might be possible that the judges decide to move a horse up a little bit or down in the row, depending on how they're showing themselves right now. And make sure these horses are already quality horses. They all have their star declarations. They are the best horses from this year's judging season. And as it's starting to rain, horses keep walking around. De jury is eruit, dus de volgende blijft zo en daarbij geef ik het woord aan. And the judges are ready. The order of placement didn't change. And we're going to listen to Corrie Terpstra. And Corrie Terpstra is welcoming all of us watching today's central inspection. And all these horses already deserved a first premium. And we have seen some high quality horses, very happy about that. And we're going to tell you more about our findings. Catalog number 101 ended up first as the best horse of this group. A long line, but high on the legs, this mare.
enough length in the front leg, a correct shoulder and a very correct top line. The leg work is good, a little bit much angle in the hind legs though, a good walk, a lot of suppleness in the trot, a very good hind leg. And we love the suspension in the trot, and that's why this horse became preliminary crown. Second placed, Cadillac 106, youthful mare, horizontally built, a lot of racial type, a lot of length in the neck, a good front leg, very hard leg work, a very spacious walk with a good rhythm, and also a lot of suspension in the trot with a good rhythm, a very functional horse with a good hind leg, and also this mare is declared preliminary crown. Placed third in 103. A good interracial type horse, a light head and neck connection. Could be a little bit more long in the neck there. A good top line. A little bit long in the pasterns. A spacious walk. Also a lot of space in the gates of the trot. And that's also why this mare is declared preliminary crown. Cadillac number 100, correctly built, good interracial time. Could use a little bit more length in the front leg. Very strong on the legs. A good rhythm in the walk, sufficient in the hind leg. It's a powerful hind leg in the trot with a good movement. We would like to see this horse a little bit more uphill in the movement. But also this mare is declared preliminary crown. Already 4 in this group. High quality horses here. Cadillac number 105. Good in the racial type. Could use a little bit more youth in her expression. Is a little bit sickle-hocked in the hind leg. Good walk, very spacious in the gait. Also like the trot a lot. There's enough space, but she's a little bit too much downhill in the movement. And this mare will not be declared preliminary crown. Cadillac number 107. Good interracial type, noble head, a very vertical neck, correct in the top line, good on the legs, spacious walk, a good space in the gates, but we would like to see a little bit more suppleness in this horse. This horse is not preliminary crown. Cadillac number 104, a youthful mare. Could be a little bit more in the racial type. We would like to see a little bit longer head. Very straight in the top line. The croup is a little bit too much sloping on this horse. She had a very active walk, and the trot was quite good to see with the good movement of the hind leg.
But because of the quality, this horse will not be preliminary crown. And the two best horses of this group are invited for the championship rounds, and that's catalog number 101 and 106. 4 of these horses got declared preliminary crown. Catalog number 106, 101, 109 and 100. 4 of them is a very good score, and 2 of them we will see return in the championship rounds. Let's enjoy a lap of honor. En een heel mooi begin vandaag, denk ik. En dan wachten we even op de volgende groep. En waarschijnlijk, naar de lucht kijkende, is de bui weer redelijk voorbij. En gaan we zo starten met rubriek 5B. Als de merries klaarstaan, dan mogen ze zo richting de baan komen en rondstappen. Nogmaals even de uitslag van de eerste groep merries. Nummer 101 voorlopig kroon. Nummer 106 voorlopig kroon. Nummer 103 voorlopig kroon. En nummer 100 voorlopig kroon. Waarvan we nummer 101 en nummer 106 vanmiddag om en nabij de klok van 3 uur terug zullen zien in het kampioenschap. Het kampioenschap. Wie wordt er kampioen 3-jarige merries en reservekampioen? And quite happy that the rain has stopped. We are about to get our next group in, event 5B. We had a really good start with this first group of horses. 4 of them got the declaration of preliminary crown. And then 2 of them got invited for the championships. For the people who have just tuned in, a very welcome to the second day of this year's central inspection. Yesterday was a day full of the youngsters. We had the foals, we had the yearlings and the 2-year-old mares. And today is about the 3-year-old mares. And not only a judging day, but also we will have a nice afternoon show with a presentation of the Friso Florian Cup and a lot of show driving that is definitely worth the watch. En mocht u even tijd hebben, dan kijk ik ook even bij de standhouders. Bij het tweespan ruitersport staat er Florian Horsvoet, Vrieling Jonkersvaart, Stallenboom Martijn. En natuurlijk de stand van het KFPS en Jong KFPS, die verwelkomen u. Dus mocht u het paardenkijken even niet meer willen zien, dan kunt u rustig even naar de stands gaan. En om 12 uur gaan we starten met de finales van de Friso Florian Bokaal. Daar zullen de gastruiters plaatsnemen op de paarden. Eerst de 4-jarigen, daarna de 5-jarigen en dan de 6-jarigen.
Hun oordeel zal 40% meetellen met de plaatsing van de week door de andere jury. En dan gaan we vanmiddag in het sportmatinee zien wie wordt de winnaar, wie wordt nummer 2 en wie wordt nummer 3. En inmiddels hebben we rubriek 5b, tweede groep 3-jarige merries, compleet in de baan. And there they are, our second group of 3-year-old star mares. The drill is the same, they walk around together. After that, they will come back individually to be judged on their conformation, their exterior, their walk, and their trot. After that, they will be placed by the judges, and then we will hear which horses got promoted to the certificate for preliminary crown, or crown if they already did an IBOP or ABFP test, which is quite unlikely. They are only 3 years old. And then 2 of them get selected for the championship rounds. En we stappen 2 rondes en dan mag zo de eerste zich opstellen voor de jury. Inmiddels alweer dag 3 van de centrale keuring. Woensdag gestart met de zadelrubrieken. Gisteren was het podium aan de jeugd. En vandaag zal de dag in een teken staan van de 3-jarige merries. Met aansluitend natuurlijk het sportmatinee. Morgen starten we met de oudere merries, 4 tot en met 6 jaar. De kroonmerries, de oudere stermerries. Welke merries worden morgen uitgenodigd voor het modelschap? En natuurlijk gaan we genieten van de modelmerries. En dan hopen we morgen aan het einde van de middag de kampioen centrale keuring 2025 bekend te kunnen maken. Inmiddels staat opgesteld nummer 108 Trix van de Maartensveen. And we are looking at the first horse of this event, catalog number 108. If you have downloaded the catalog, you can go to page 82 for this event. Trix van Maartensveen, sired by Auwert 514, and mother Doutzen van Maartensveen is a star AA mare coming from Onne 376. Born in February of 2022, height at the withers 163.
Dat was de presentatie van nummer 108. Mag 109 de baan binnenkomen? Nummer 109 mag binnenkomen. And that was the presentation of catalog number 108. And we are inviting in catalog number 109. Making her way up to the judges is catalog number 109, Vita van Westervoort. Sired by Teun 505 and the mother Xandra van Markzate is a model sport AA mare coming from Norbert 444. 161 centimeters height at the withers and Volgende eigenaar is van Westervoort uit Lippenhuizen. Nummer 109, Vita van Westervoort. Teun keer Norbert staat opgesteld voor de jury. En dat was de presentatie van nummer 109.
En inmiddels komt nummer 110 binnenstappen. And we are moving on to the next horse in this group, Cadillac number 110. Nummer 110 mag zich opstellen voor de jury. Tineke Getting ready to stand in front of the judges, Tineke van Stal Pauwels. 2022. Side by Nana 492 and mother Lady van Sonnis is a star mare coming from Timon 456. Born in March 2022 and height at the withers is 162 for this mare. Eigenaar is Nicky Slegers uit Nuenen. Nummer 110 staat opgesteld voor de jury. Tineke van Stal Powers. Een Nane keer Timon. En inmiddels komt nummer 111 binnenstappen. And we are continuing with the next Cadillac number 111. And of course you can see the credentials of this horse below on your screen. If you want to know exactly the pedigree of this horse, you can go to the catalog. It is to be found at the KFPS website. You can just download it.
And as we go, I'll try to inform you as well. Vorstin A van de Heemstede in front of the judges. Turn 505 and Mother Amalia van de Heemstede is sired by Johannes 484. And the mother of this horse is a model mare with a triple A status. 162 height at the withers and kinship rate is 18.46%. And we are following the order of the catalog, continuing with catalog number 112, Vera van de Kaimaune. Boet 516 is the father, and mother Welmoed van S is a star mare coming from Hette 481.
Height at the withers 165. De fokker is AAW Hanegraaf van Rooij en ID Zwaga Bruggen. En de eigenaar is ID Zwaga Bruggen uit Gorredijk. Nummer 112 staat opgesteld. Boetkeer Hette. En dat was de presentatie van nummer 112. En dan mag inmiddels nummer 113 binnenkomen. En nummer 113 stelt zich op voor de jury Tetje van Bloemhof. Een stermerrie geboren op 20 februari 2022. De vader is Omer 493. En de moeder is Sil van Bloemhof, een sportmerrie van Torben. Fokker F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de eigenaar is F. Bloemhof uit Bolsward. Nummer 113 staat opgesteld. Tetje van Bloemhof,
Een stemherrie uit de combinatie Omer keer Torben. En inmiddels komt de ene laatste van deze groep alweer binnenstappen. Nummer 114, Veerle van der Lits. Een stemherrie geboren op 15 maart 2022. De vader is Tiede 501. En de moeder is Pinksterblom van Tjonger. Een stemherrie van Torben. Fokker A. Minkema. En de eigenaar is D. Eiling en mevrouw Elling uit Klutsen. Nummer 114 staat opgesteld. Veerle van Lits. Tiede keer Torben.
Dat was de presentatie van nummer 114. En dan krijgen we de laatste in deze rubriek 5B. Nummer 115 in de baan. En inmiddels staat nummer 115 opgesteld. Tooske van Hameren. Een stermerrie geboren op 16 maart 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Gelske van Hameren. Een ster dubbel A-merrie van IJzen. Fokker H.A.T. Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. En de eigenaar is Dianta Takken uit Diphoorn. Nummer 115 staat opgesteld. Tooske van Hameren. Een stemmerrie uit de combinatie Teun keer IJzen.
En dan hebben we inmiddels rubriek 5b alle paarden gehad. En dan willen we ze in de volgende volgorde in de baan hebben. Nummer 111. 111. Dan 115. 112. 113. 114. 110. 109 en 108. 111. 115, 112, 113, 114, 110, 109 en 108. Dat is op dit moment de volgorde. Zo willen we ze hebben rondstappen. En of dat definitief is, dat wachten we nog eventjes af. Maar op dit moment 111 op kop, dan 115, 112, 113, 114, 110, 109 en 108. Rubriek 5b, 3-jarige merries, de tweede groep vandaag. En dat houdt in dat rubriek 5c zich al mag voorbereiden. En zo naar het voortrein mag komen. Zoals u ziet, de jury bekijkt ze nog even goed. Nu weer in de groep, net individueel. Is dit de juiste? Wordt er nog geschoven? Waar ligt de grens? En wie gaat er misschien wel met het voorlopige kroonpredicaat naar huis? Nummer 112 mag 1 omhoog. 112 mag 1 omhoog. En zo zien we, er kan nog geschoven worden. De jury is er volgens mij uit en dan geef ik het woord aan Corrie Terpstra.
De uitslag van de tweede groep driejarige merries. Op kop geplaatst nummer 111. Een jeugdige merrie met veel rasuitstraling. Ook een heel rijk in het front. Is in de totale bouw iets gerekt. Met een goede kruisligging. Ook een lang kruis. Droog beenwerk van goede kwaliteit. Ook met een veel lengte in het voorbeen. In de stap laat hij een goede takt zien. Ook met voldoende ruimte. Draf heeft hij heel veel zweefmoment, draaft ook opwaarts met heel veel balans, kan daar ook in schakelen. Merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Op de tweede plek nummer 112, een hele rassige merrie met veel behang, die in de totale opdruk misschien iets jeugdiger mag zijn. Een merrie met een hele mooie voorhand, een correcte bovenlijn. Ook correct beenwerken met royale hoeven. Stap laat ze een ruime stap zien met heel veel tak daarin. In de draf laat ze veel ruimte zien. Zou nog iets meer te dragen mogen komen, maar heeft wel heel veel balans. Ook voor deze merrie vandaag een voorlopig kroonverklaring. Als derde geplaatst nummer 115, een opwaarts gebouwde merrie met heel veel lengte in het voorbeen. Merrie met een mooi front, ook een sterke bovenlijn. Is hard en droog in het beenwerk, is wel sabelbenig in het achterbeen. In de stap laat ze voldoende takt zien en ook voldoende ruimte. De draf is opwaarts met veel balans en ook veel zweefmoment. Ook voor deze merrie een voorlopig kroonverklaring. Dan als vierde geplaatste nummer 113. Een merrie met veel rasuitstraling, horizontaal gebouwd. Een lichte hoofdhalsaansluiting, merrie met heel veel lengte in de hals. Een sterke bovenlijn, correcte en lang gekoten beenwerk met veel kwaliteit. Een merrie die een extra goede stap liet zien. Een actief en ruim wegzettend voorbeen. In de draf laat ze voldoende ruimte en voldoende draging zien. Mede vanwege de goede stap ook een voorlopig kroon voor deze merrie. Dan nummer 114, een jeugdige merrie met een goede rasuitstraling, die ook voldoende lengte in de hals heeft, iets verticaler in de hals mag zijn, een correcte bovenlijn heeft, wel iets hellend in het kruis is. Merrie heeft hard en droog beenwerk, heeft een recht achterbeen. In de stap laat ze veel ruimte en veel takt zien. In de draf maakt ze wel veel ruimte, maar zou iets gesloten en iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. Wel een hele correcte merrie met een goede stap, maar geen voorlopig kroon. Nummer 110, een jeugdige merrie die een goede rasuitstraling heeft met een verticale hals, een edelhoofd, is correct in de bovenlijn. Zou ooit bedenden een iets geslotener mogen zijn, beschikt over fijn beenwerk, is wel iets week gekoot in het voorbeen. Stap maakt ze voldoende ruimte, in draf ook voldoende ruimte met een krachtige afzet, maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ook voor deze merrie geen voorlopig kroonverklaring. Dan nummer 109, een merrie met een goede rasuitstraling, is iets naar voren gebouwd, in het middenstuk iets gerekt. Wel met een correcte bovenlijn, ook een correcte schouderligging, beschikt over veel kwaliteit in het beenwerk, is hard en droog, ook lang gekoot. Laat een actieve en takmatige stap zien. Een draf met
een goede ruimte, ook veel buiging in het achterbeen. Zou daarbij iets meer tot dragen mogen komen. Ook voor deze merrie vandaag geen voorlopig kroonverklaring. Dan nummer 108. Ook een merrie met veel rasuitstraling en edelhoofd. Zou iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mogen zijn. Merrie beschikt over een horizontale bouw, ook met veel lengte in het voorbeen. Heeft een sterke bovenlijn met fijn beenwerk, ook hard. Zou iets royaler in de hoeven mogen zijn. In de draf, of in de stap, laat ze een goede ruimte zien, ook een goede tact. Zou iets krachtiger door mogen stappen. In de draf zou ze toch iets meer lichaamsgebruik en ook iets meer tot dragen mogen komen. Maar een kwalitatief goede stermerrie. Geen voorlopig kroon. De uitnodiging voor de kampioenschap nummer 111 en 112. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze tweede groep 3-jarige merries. Waarvan 4 merries voorlopig kroon, nummer 111, 112, 115 en 113. 111 en 112 zien we vanmiddag om erbij de klok van 3 uur terug voor het kampioenschap. En natuurlijk de andere merries, nummer 114, 110, 109 en 108. Bedankt voor de deelname. Hele mooie eerste premiestermerries. En dat houdt meteen in dat rubriek 5C zich kan opstellen bij de baan. En ik zie ze al in een mooie rijtje. Vijf C komt inmiddels binnenstappen. De derde groep. Onder een prachtig zonnetje stappen ze rond. Heel mooi paardenweer, denk ik, niet te warm. En we hebben weer een hele mooie groep. Eerste premie stermerries dit jaar behaald op een keuring of fokdag. En ze stappen weer mooi rond. De jury bekijkt ze weer in de groep. En net als de voorgaande groepen, daarna worden ze weer individueel gekeurd en daarna weer op talvolgorde binnengeroepen. Over een kleine 2 uur gaan we in de manege beginnen met de Friso Florian bokaal. 4, 5 en 6-jarige merries, hengsten en ruinen. Dus als u tijd heeft, ga daar ook eens kijken vanmiddag. En in de halve finale gezien dat een echte strijd gestreden gaat worden in die rubrieken. Dat kan ik u nu al wel zeggen. En die gaan we dan vanmiddag om na 4 uur ook terugzien hier buiten in de arena. En dan maken we bekend wie daar in die rubrieken 3, 2 en 1 gaat worden. Maar eerst gaan we genieten van deze 3-jarige merries. De derde groep vanochtend. We hebben inmiddels al een mooie groep voorlopige kroonmerries. En nu maar afwachten wat er uit deze groep weer bij komt.
Nummer 116 staat opgesteld, Terske. Een stermerrie geboren op 14 maart 2022. De vader is Jouwe 485. De moeder is Iske V. Een ster sportmerrie van Velle. Fokker-eigenaar JHC van Veldhuizen uit Bodegraven. Nummer 116, de eerste in de derde groep 3-jarigen. En inmiddels staat 117 opgesteld. Tess van de Giesbert Japix. Een stermerrie uit de combinatie IJzen keer aan. De moeder is Brechtje van de Tjongeriek. Fokker-eigenaar BT en Volkersma Gijzen uit Workum. Tess is geboren op 22 maart 2022. Nummer 117 staat opgesteld voor de jury. IJzen keer aan.
En dat was de presentatie van nummer 118 en inmiddels komt nummer 119 binnenstappen. En zij staat inmiddels opgesteld voor de jury. Nummer 119, Tineke Antje W.T. van de Boerdam. Een stermerrie geboren op 29 maart 2022. De vader is Tiede 501 en de moeder is Siba M., een stermerrie uit Hette. Fokker-eigenaar Tineke de Boer uit Noordwijk. Nummer 119 staat op voor de jury. Tineke Antje W.T. van de Boerdam. Een stemmerrie uit de combinatie Tiede keer Hette. And about to enter, there she is, catalog number 120. We are in the middle of the third group of today's judging for the
3-year-old star mares. 8 groups, a lot of quality. En inmiddels staat opgesteld voor de jury nummer 120. And right now we are looking at catalog number 120. 2022. De vader is Johannes 484. En de moeder is Dagmar SR. And this is 120 Vorstin SR, sired by Johannes 484. And mother Dagmar SR is a star mare coming from Maurus 441. Born in March 2022, height at the withers 166. Vorstin SR, catalog number 120. Moving on to the next horse walking into the arena, we have catalog number 121. Presenting herself for the judges,
Trace H. Een stermerrie geboren op 30 maart It's a star mare 2022. born in March 2022 out of Johannes 484. And the mother Jente Tooske H is a star preferent mare coming from Jesse 435. Is te maken de goede uit Warder. Height at the withers 168 centimeters. Een stermerrie uit de combinatie Johannes keer Jesse. En dat was alweer de prestatie van nummer 121. That was the presentation of catalog number 121, and we're moving on to the four last in this group, catalog number 122. Tjerske van Dijkstra Staten. En zij staat inmiddels opgesteld. Een stermerrie, geboren op 5 april 2022. Looking at her, de vader is Tjerske van Dijkstra Staten, born in April 2022, from Tjebbe 500, and the mother Marije van Dijkstra Staten is an honorable mare with a star preferent prestation. Coming from Heitse 425. staat opgesteld voor de jury. Height at the withers 163. And if you go to your catalog, go to page 86 to find more information.
We are about to see the last horse in this group. Walking towards the judges in right now a very sunny Harig is Tess van de Herenbrink. Cadillac number 123, born in March 2022 out of Award 514. And this mare is coming from Doutzen van FNR, a star mare out of Alwin 469. Very tall mare, height at the withers 173 centimeters and the kinship rate is 18.92%. 123, tevens de laatste in deze derde rubriek. Last horse in group 5C, Tess van de Herenbrink. En dat was inmiddels nummer 123 en de laatste in deze derde groep driejarige merries. Dan wachten we even op de voorlopige volgorde. And that was the last mare from this group.
music starts, we are going to wait for the order of rating from the judges, as these mares will come in with the highest placed mare in the front. En inmiddels heb ik de voorlopige volgorde van deze And our rubriek. speaker Dick De Brul derde groep has the driejarige numbers. merries. En die mogen in de volgende volgorde binnenkomen. And Nummer this is the 118, order. 118 mag als eerste binnenkomen. 1-8, 118, 119, 121, 123, 120, 122, Dus nogmaals, and 118. 126 is the last one. 19, 121, 123, 120, 122 en 116. So this is the order as they go. In the front we have And catalog I number will complete. 118, second catalog number 119, then catalog number 121, 123, 120, En ze stappen catalog allemaal number weer rond. 122, 5C. and the closer of this group is 126. Walking around all together, it's a good way for the judges to compare the horses one more time. See them go around in the walk one more time. And some horses feel a little bit more comfortable in the group, which improves the walk, gets rid of the tension. De jury is er al uit, dus dit is ook de definitieve volgorde. And this is the definite order of de go. microfoon aan Corrie I'm Terpstra. going to give the microphone to Corrie Ja, Terpstra. dankjewel. De to derde groep, listen to the results. driejarige merries. Op kop geplaatst nummer 118. Een merrie met heel veel rasuitstraling. The first mare is 118. Een merrie die correct gebouwd is met A een horse with a sterke nice bovenlijn. self-carriage and a strong Heeft, top line. voldoende kwaliteit in het beenwerk. Good quality Merrie on the laat een hele legs. ruime en takmatige stap zien Very met, spacious veel walk in a good lichaamsgebruik. rhythm, a Een lot of draf, suppleness beweegt in the zich opwaarts, body, mooi op eigen benen, heeft and veel a buik very in het nice achterbeen laten, uphill veel trot balans en with a schakelen powerful vermogen zien. hind leg. Merrie wordt vandaag voorlopig kroon. And this horse is Preliminary Crown. Dan als tweede 119, second place. Een langgelijnde horizontaal A gebouwde merrie long met lined, een horizontally built jeugduitstraling, mare. ook, Youthful, veel lengte in het voorbeen. enough Zit length over de in lange the front hals, leg, correcte a bovenlijn. long neck with a good Stap top is, line, ruim en takmatig, zet a erbij het spacious voetbeen walk ook, with a good ruim rhythm. weg. In draf laat ze veel buiging In the het trot, achterbeen a lot zien, of ook, movement in the goed, hind leg, dragend vermogen. and a lot Deze of merrie power is for vandaag this ook mare. voorlopig kroon verklaard. This mare also Preliminary Crown. Als derde geplaatst een jeugdige merrie met veel Placed rasuitstraling, third, ook youthful een, mare, ook veel front, a een lange nice hals, outlook, die a correct- long die neck, evenredig, verder evenredig gebouwd is met een correcte evenly bovenlijn. built with a correct Het top line, beenwerk is fijn en droog. In stappen nice on the is het legs. takmatig, maar zou nog iets meer ruimte in de pas mogen laten zien. A ook good iets meer walk, afdruk but mogen needs a laten little zien. bit more space in the draf, gates.
waardeert ze zich weer op met een goed voorbeengebruik. In the Veel buiging in trot, het she achterbeen, improves ook, a veel lot with a balans. good hind Ook leg voor and deze nice merrie uphill voorlopig movement. kroon. This mare is also preliminary crown. Nummer 123, sorry. Een hele Cadillac number grootkrachtige 123. merrie met een goede rasuitstraling. Heel veel A nice vlot en sturdy veel structuur, mare met veel lengte in het voorbeen. with enough length Veel in the front lengte in leg. de schoudermerrie zou in de bovenlijn iets Sufficient sterker shoulder. mogen zijn. Could be a little De bit beenrug stronger is, in the van goede top kwaliteit. line. Is iets sabelbenig in het A achterbeen. little bit sickle hocked in the hind leg. Spacious walk on this horse. We would like to see a little bit more use of the hind leg. Hele ruime draf zien met een heel Spacious trot. rechtzettend voorbeen. Maar mist in iets de balans. Deze merrie wordt She vandaag has a geen little bit voorlopig lack kroon. of balance in the gates, and that's why we are not declaring this horse preliminary crown. Dan nummer 120. 120. Met een goede rasuitstraling. Een hele Nice lange in the hals, een racial lichte type, hoge a halsaansluiting long met, neck. voldoende lengte in het voorbeen. Enough Merrie zou length de in the front leg. rugaansluiting iets sterker mogen Could be zijn. stronger Met in een the top voldoende line, lengte this in het, mare. kruis. De stap sufficient is ruim croup. en takmatig. In de draf She has a good maakt walk wel with a voldoende nice ruimte. rhythm. Er is daarbij nog The iets trot gehaald, is zou iets meer sufficient, but we would pasmogen like to see a afmaken. little bit Voor more deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. suspension in the power in the movement. Dan nummer 122. Cadillac number 122. Merrie met een goede This mare is rasuitstraling, evenly verticale built, hals. nice in the racial Merrie zou type. iets, opwaarts, gebouwd We would like mogen to zijn. see her built a little bit Merrie more heeft een goede uphill, schouderligging, ook een, a good shoulder, is voldoende sterk in de bovenlijn. strong enough in the De top beenwerk line. is van voldoende kwaliteit. The legs are In de stap is sufficient. takmatig, zou iets A nice lengte in de pas mogen laten zien, ook iets meer afdruk. In draf heeft ze wel een ruime pas. Mist She has a erbij good nog iets, rhythm in the het walk, lage but she is achterbeen. lacking a little bit of Heeft voldoende space in the lichaamsgebruik, gates, ook voor especially deze in the merrie trot. vandaag geen voorlopig kroon. Not preliminary crown for this mare. Nummer 116, een hele royale Cadillac merrie, number ook een hele 116. grootramige merrie met veel front, ook veel lengte in het Nicely voorbeen. built, a lot of Een, front on goede this mare, a schouderligging, good een shoulder, sterke bovenlijn. and a very strong top line. Zou iets meer lengte in het kruis mogen We would like to hebben. see a little bit Wel more een merrie length met, in the veel, loins lengte in het voorbeen, and ook, in the croup. verder correct in het beenwerk. She is correct on the In de legs. stap zou ze iets resoluter mogen doorstappen. We would ook like iets, to see a little krachtiger bit more mogen doorstappen. sufficientness In in draf, the walk. draaft ze met voldoende ruimte, She maar has zou, a daarin ook sufficient nog trot, iets but meer we would kracht like to en iets see meer a little bit schakelend more vermogen mogen laten zien. self-carriage Ook and voor deze merrie ability vandaag geen to voorlopig move kroon. forward. Nummer 118 en 119 worden uitgenodigd voor de And kampioenschap. we are inviting Cadillac number 118 and 119 for the championship rounds. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze groep. De derde Thank groep you, driejarige Corey Terpstra, merries. for explaining this Komen to us. 118 en op de tweede plek nummer 119. So we have Deze two twee horses merries placed for the zien we championship, vanmiddag terug also voor het declared kampioenschap preliminary driejarige merries. crown. Daarachter nummer 121, ook een voorlopig And kroon. Cadillac geworden. number 118 is the 120, mare 122 en 116. Troefke Bedankt van voor jullie Bijntemahoes deelname. out of Boet 516 and Prachtige 119 eerste is the premie mare Tineke Antje van de Boerdam out of Tide. And as they do their last round of honor, we are going to turn the page, move on to the next group, group De volgende 5D. groep alweer naar de vooropstelling komen. De vierde groep. Driejarige merries. Van harte met succes. Rubriek 5D.
5D mag naar de vooropstelling. En over een klein uurtje gaan we in de manege beginnen met de Friso Florian bokaal. We beginnen met de 4-jarige merries, hengsten en ruinen. Zij worden daar gereden door de gastruiters. Hun oordeel telt 40% mee. 60% staat al vast. Dat hebben ze van de week al gereden. En vanmiddag in de sportmatinee na 4 uur gaan we zien op welke plaats de paarden komen. Wie er 1, wie er 2 en wie er 3 gaat worden. Om 12 uur starten we met de 4-jarigen. Om 1 uur met de 5-jarigen. En om 2 uur met de 6-jarigen. En ze worden dan gereden door de gastruiters. Een prachtig onderdeel en al jaren gesponsord door tweespan Friso en Florian Horsefood. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. En we lopen nog mooi op schema. 11:05. We zouden om 11 uur moeten starten, maar die paar minuutjes. Dat maakt niet uit. Groep 5D stapt binnen. De 4e groep 3-jarige merries. And we are nicely on schedule for this next group. Het kampioenschap. We are going to continue with event 5D. Rubrieken 3-jarige merries, dus we krijgen vanmiddag 16 Page 87 in your catalog. Voor het kampioenschap. And you probably know the drill already. They will walk around together in the group, come back individually, and return in the group, placed in order, and then we will hear which of these star mares get the crown or preliminary crown certificate, De jury bekijkt ze. and which horses are horses that we will see again in the championship rounds.
En dan mag de eerste richting de jury komen. En de rest mag de baan verlaten. And we are going to start with the first horse. In front of us, catalog number 124, Tjitske Elvira, born in April 2022. Coming from Teun 505, and the mother Freule Elvira is a model preference double A mare coming from Andries 415. Height at the withers for this mare is 165. Preferente dubbel A-merrie van Andries. Fokker-eigenaar S.J. Haagsma uit Marknesse. Nummer 124 staat opgesteld. Rubriek 5D. 3-jarige merries. Tjitske Elvira. Een stemmerrie uit de combinatie Teun keer Andries. Moving on to the second horse in this event, 5D.
En inmiddels stapt nummer 125 naar de jury. Tjimke. And walking towards the judges is catalog number 125. De vader is Auwert 514. De moeder is Ineke van het jaagpaard. Een kroon dubbel A-merrie van Epke. En de fokker-eigenaar is M. Wiersma uit E. We are looking at catalog number 125. Tjimke van het Jaagpad, sired by Auwert 514 and born out of Ineke van het Jaagpad in April 2022. Mother is a crown double A mare coming from the stallion Epke 474. And this mare has a height of 165 centimeters at the withers. En dat was de presentatie van nummer 125 en dan mag nummer 126 binnenkomen. And we are inviting the next horse in front of the judges, catalog number 126. 126 stapt inmiddels naar de jury en mag zich opstellen. Tina Stemmerrie, geboren op 7 She is april walking up in front of the 2022. judges. De vader is Alwin 469.
En de moeder is Tina bekend is van her Liz name, a Tellens. star mare born in April Stemmerie van 2022 out of Fokker Alwin GLM van 469. And the Bellicum. mother Griet van eigenaar Litz is Tellens Jeroen is a star Holten. mare out of Deutzen 420. Nummer 126 Height at the widow's staat opgesteld 167, Tina. and you can also find De her stemmerie uit de kinship rate in the combinatie catalog, Alwin which is keer 17.8%. Of het is auto kapot of hij staat op de file. Nee, het is inmiddels gekomen. Of hij is er niet weer aan het slapen. Ja, bij mijn auto is 30 graden, hè? Die lopen nou in de ook wel 38 graden. Oh, leuk! Ja, ze hebben geen verzekering. Als dat is, ga ik mee. Ja. Maar ja, ik kan met Rick en met Nel. Ja, ik heb vrije dagen. Ook al werk je 2 en heb je ook 4 en heb je van die dagen vrij. Als je 1 dag werkt, heb je ook 4 aanwezig. Dat is wel mooi. Kan helemaal. Maar dat is ook goed. Nee, ja, maar die aanbouw. Ja, kijk eens. Oh. Hij is Wat? Die hoor je zo goed. Ja, maar sowieso elke trap. Trap op haar. Vuurwerk. Ja. Nou, Jeroen is heel zenuwachtig. Jij moet zo'n paard pakken, dus je bent zo aan de beurt. And as the dark clouds are rolling in, it's a very typically Dutch autumn weather today. We are looking at catalog number 127. Voice van de Meikade. And this is a star double A mare, which means she already did the ABFP test. Nummer 127 staat Born in opgesteld April Voice van 2022 Meikade, out ster of de la Fouke Mairie. 520 Van and Fouke mother Bibi van de 520. Meikade, De moeder is is Bibi van de a Meikade, een stermerrie van Hessel. star mare out of De vakker is Hessel W. 480. uit Ederveen. De eigenaar So is this mare already did the EA ABFP Constant uit test. Vaardijk. You can find the results in the catalog. She had a total score of 78 points under the saddle. Fouke keer Hessel.
And she scored 80.5 in de driving test. Voice van de Meikade. And we are looking at the next horse in this group 5D, Cadillac number 128. Unique van Zwaag, a star mare coming from Omer 493. And the mother Marit van de Cluster is a model sports mare out of Andries 415. This mare also did an ABFP test, scoring 72 for the dressage and 70.5 in the driving test. Unique van Zwaag, Omer times Andries.
En dan hebben we weer de presentatie van nummer 128 gehad. Dan komt nummer 129 binnenstappen. And we are welcoming En in catalog het number stand Vera T. 129 van Sissing. Een ster die geboren op 8 in april front of the judges. 2022. Vere De vader is T Omer van het 493. Sissing. Star moeder is mare coming Ine from T. van Omer Sissing, ster Mary van 493. Jouwe. And the mother, Fokker-eigenaar Ine T. Tank van Sissing, uit is a Vlaanderen. star mare out of Nummer Jouwe 129. 485. And height at the withers for this mare is 156. Born in April 2022. So, if you are joining us and you have the catalog with you, go to page 89. We are watching catalog number 129 currently.
Moving on to the next horse in the catalog. En dan hebben wij voor de jury 130 staan, Vera 131, van stal Vera Sipma. van stal Sipma. Starmare Stem born geboren in op March 22 maart 22. Out of 2022. Award 514 and vader mother is Award Duitse van 514 stal Sipma en de is moeder a is Duitse star van double stal Sipma. A mare from Een Marcus stemmer die dubbel A van 491. Marcus. Fokker-eigenaar Piet Sipma uit Rottum. Nummer 130 staat opgesteld. Vera van stal Sipma. Auwert keer Marcus. Dat was de presentatie van nummer 130 en dan krijgen we weer de één na laatste van deze groep in de baan. Nummer 131, Victoria SR. Een stemmerrie geboren op 6 april 2022. De vader is Auwert 514. De moeder is Imre SR, een Kroon Sport Triple A-merrie van Menne. Fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. Voor de jury gaat zich nu opstellen nummer 131, Victoria SR. Een stemmerrie uit de combinatie. And we are looking in front of the judges at catalog number 131.
And we are looking at catalog number 131. Don't mind the subscription. This is Victoria S.R. Born in April 2021 out of Auwerd 514. Mother Imre S.R. is a notable mare, Crown Sport and AAA out of Menne 496. Height at the withers for this mare is 164. Looking at catalog number 131. En dat was de presentatie van Victoria SR, nummer 131. En dan gaan we naar nummer 155, als ik het goed heb. That was the presentation of catalog number 131, Victoria SR. Van And deze we're going to vierde move rubriek, up a driejarige little merries. bit in your catalog. We're going to the mare with number 155. Originally from the 5H group, Ulke van but Holven. now showing herself in group Een 5D. stermerrie, geboren op 24 april 2022. 155. De vader is Mathies 504. Ulke van 't Holven, star mare, born in April 2022, out of De moeder is Mathies Alva van de 504. Demro Stables, een ster A merrie And the van mother Johannes. Yalda van the Demro vader is Stables Roel is a star Delbroek uit A mare Oudsbergen. coming from De Johannes eigenaar is AGG 484. Schrouwen uit Schrijen. Height at the Marissa withers Schrouwen uit 163. Nummer 155, Mathies keer Johannes.
En dat was de presentatie van nummer 155. En dat was de laatste in deze groep. Dan wacht ik even op de voorlopige talvolgorde. And that was the last horse in this group 5D. We're going to wait a moment to hear the placement of the judges. Horses will come back in order of placement with the best horses in the front. And there is something at stake here. Star mares already, but they can become crown or preliminary crown. Adding another certificate to their resume. En dan heb ik de volgorde. And we're going to listen to Dick Brummel. He Van has deze the rubriek. order of go. En ze mogen binnenkomen. Als eerste mag dat zijn 155. Starting with 155 mag als eerste binnenkomen. Dan 127. Then 127. Dus 155 even naar voren. Dan 127. 126. 126. 131. 131. 130. 125. 125. 124. 129. And last in the row is 128. Nogmaals. Let me repeat. In the front we have 155. Second, 127. Their third, 126. 131. 130. 125. 124. En 128. 129 is the four last and ending the row. Catalog number 129. Large group of horses. Op talvolgorde lopen. And we're going to Nog give wel the judges voorlopig. a We moment. wachten even af of dit definitief is. We are waiting for the definite result. Look at all these shiny black Frisian young mares shining in the sun, showing their best walk. Vierde groep driejarige merries. Stappen rond. This is our fourth group of En over mares enkele out minuten of gaan the we 8 binnen that we beginnen have met de today. Friso Florian Bokaal.
And meanwhile, you don't see it, but we are having the finals of the Friso Florian Cup for dressage already going on in the indoor arena. Dus als u even wilt And the genieten best van ones de of Friese the onder het final zadel, will present dan to zouden we you even later in today de at manege the moeten gaan kijken. sport show that we have at the end of this judging. Not only dressage, also show driving. It's going to be a really nice piece stappen of nog even sports for these Frisian horses today at the jury central zal er bijna inspection. uit And then zijn. tomorrow, of course, the big championship day. De jury overlegt nog. And the judges are taking their time, still considering if their placement is correct. They might move a horse up or down a little bit in this row. De jury is eruit, ik geef de microfoon aan And we Corrie are going Terpstra. to listen to Corrie Terpstra. De uitslagen van rubriek 5D op kop geplaatst, nummer 155. Een In hele front jeugdige we merrie, have ook een hoogbenige, langgeleide 155 merrie die long legs, horizontaal gebouwd is, met veel horizontally lengte built met voorbeen. mare, is correct in de bovenlijn, iets Correct hellend in in the het kruis. top Het line. beenwerk is van goede kwaliteit. good quality stappen leg work, Is voldoende takmatig, maar wel erg nice kort. rhythm in In the draf walk, a little daarentegen bit short waardeert though. ze zich heel erg op. Een hele But in the opwaartse trot, draf she is met heel really veel improving. ruimte en heel veel kracht Uphill, ook in a lot in of het achterbeen. suspension, a very good Kan hind schakelen, leg, toont ook daarin the veel ability balans. to make Deze merrie wordt transitions. voorlopig kroon. And that's why this mare is preliminary crown. Op de tweede plek nummer Second place, 127, een merrie met een catalog number correcte 127. rasuitstraling, heel veel front. Good die in de the racial totale type, a lot of opdruk, front. opdruk iets jeugdiger mag zijn. She could be a little bit more met een, youthful, Correcte bovenbouw kan iets meer lengte in het correctly voorbeen tonen. built. We would Het like to see a beenwerk little is, bit more van, length in goede the front kwaliteit. leg. Een merrie met een hele ruime Nice en quality takmatige stap. in Goed the vanuit walk. achteren doorgestapt. We really In like de the draf, hind leg in the walk for Laat this ze eraf horse. zien met voldoende kracht. Ook Powerful voldoende trot, in het voorbeen. Een hele nice technische, front leg, goede draf. technically good Deze moving merrie heeft horse. ook een ABFP-test gelopen met This horse already did the 78 ABFP punten test en with een 78 score in het and 80 aangespannen for the gedeelte van driving. 80,5. Deze merrie wordt vandaag kroon verklaard. And that's why this is the first crown mare of today. Dan als derde nummer 126, een langgeleide Place third is jeugdige merrie met een 126. lange hals, een lichte Youthful horse. hoofdhalsaansluiting met een A nice lange neck schouder, een and goede a long bovenlijn. shoulder with a good top Is line. fijn in het beenwerk, heeft daarin ook very een goede fine leg kwaliteit met work. de royale hoeven. Very De stap royally is voldoende feet, takmatig. Zou nog iets strong krachtiger feet, mogen doorstappen. Is powerful. correct in het voorbeen. And she In is correct in the draf front laat leg, ze een but we opwaartse need a draf little zien, bit more loopt power in the daarbij walk. mooi op eigen benen met A goede nice buiging in balance het in the achterbeen. trot, a good Ook hind deze merrie leg, wordt vandaag voorlopig kroon. and this mare is declared preliminary crown. Dan als vierde geplaatst nummer 131. Placed Een, fourth, 131. Langgeleide jeugdige merrie. Long die line, a very youthful een lang mare, voorbeen heeft. Ook a een long front mooi in het leg, front is. a nice Een front, correcte bovenlijn. Is wel a correct top line, erg hellend in het kruis. Ook iets lang in het bit achterbeen. sloping croup, Verder is het a little beenwerk bit van long in goede the hind leg kwaliteit as met well. hele royale hoeven. Stappen. Laat ze een Well-developed takmatige feet. stap zien met een
goed achterbeen She gebruikt. has a walk with a In good draf hind is ze leg. ruim en krachtig. She En, has a powerful trot. laat veel lichaamsgebruik zien. And we Ook see a lot of deze merrie wordt suppleness vandaag in this voorlopig horse, kroon. and that's why we declare this horse preliminary crown as well. Dan nummer 130, een 130, voldoende langgelijnde merrie die a horizontaal long gebouwd is, lined die een horse, goede sufficiently rasuitstraling built, heeft met veel front. good in the racial type with a lot of Een front, correcte bovenlijn, is iets hellend in het a kruis. little bit sloping Beenwerk in is, the croup. fijn en droog. In stappen and the legs zou ze are iets meer tak correctly mogen laten built. zien, ook iets meer And the kracht, walk iets krachtiger has a met little het bit achterbeen lack of mogen rhythm, doortreden. and we In need to draf see a draagt little ze bit more wel, power met from veel the hind houding en, leg. zweefmoment. The Maar vanwege de suspension beperkingen in de is stap good in the vandaag trot, but geen because voorlopige kroon. of the walk, this horse is not preliminary crown. Dan nummer 125, een jeugdige, 125, evenredig gebouwde merrie met een evenly voldoende built mare, verticale hals die nog vertical wel iets neck. meer lengte mag hebben. Could use a little bit Wel more een, length merrie in met the een neck hele though. goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Correct shoulder Het and top beenwerk line. is van voldoende kwaliteit, is iets sauerbenig in Correctly het on the achterbeen. legs, though a In little stap bit maakt sickle ze hocked in the ruimte, hind leg. zet het voorbeen ook ruim weg. She is Kan iets spacious correcter in de the walk. bewegingsafloop in het We voorbeen. would like to see In a de draf, little bit more maakt ze balance voldoende in the buiging in het gates. achterbeen, The maar trot blijft is erbij good iets op with de a good voorhand hind lopen, leg, zou but she's iets a meer little bit lichaamsgebruik moving mogen laten zien in downhill. de draf. And we would also like to Verdere see a little bit more correcte suppleness beweging. in the Deze gate. merrie wordt vandaag ook geen voorlopig kroon. And this is another mare who is not declared preliminary crown. Dan nummer 124, een 124, langgelijnde merrie die iets opwaartser a gebouwd long mag zijn, line ook iets mare. gerekt is Could in be a het little bit more middenstuk. built uphill, Is voldoende in het front, ook sufficient de in the bovenlijn, zou in de front and in the top lengte wel line. iets sterker Could mogen use a little zijn. bit stronger Merrie loin heeft correct section. beenwerk. De stap is voldoende ruim en actief, is ook correct The in walk het voorbeen. is spacious De draf and has a good laat front veel leg. buiging in het achtersbeen zien, maar blijft er She mist is daarbij showing nog iets. a De good oprichting, hind leg, ook but voor we deze like merrie to see vandaag this geen horse moving voorlopig a little kroon. bit more uphill in the gates. Not preliminary crown, as we are moving from the best horses of this group to the lower ratings. 129, een merrie Catalog met number een 129. rasuitstraling, edel hoofd, veel front. Merrie die Very in luxury totaal mare iets, with a good meer front, voorbeenlengte mag hebben, a ook little iets bit more length in the front geslotener in leg. de Could bovenlijn mag use zijn. more Merrie uphill beschikt wel build. over hard en droog beenwerk. The leg In de work stap is is of good quality though. actief en takmatig. An In active de draf, walk with a good rhythm. Heeft ze voldoende buiging in het achterbeen, She maar loopt has nog iets met een suppleness te hoog in the tempo. trot, but the Ook voor rhythm deze is a merrie bit vandaag high. geen voorlopig kroon. Dan nummer 128, merrie met de die iets luxer in de 128 rasuitstraling mag zijn, die could be a little bit more iets gerekt elegant is in the het racial middenstuk. type. Zou in het front ook iets meer halslengte mogen laten zien. Wel een merrie We met do een like to see a little bit royale more length in schouderpartij, the ook, neck and voldoende the shoulder. lengte in het kruis. And Heeft we also fijn en need a hard little bit more beenwerk. length Is in wel the croup. sabelbenig in het achterbeen. Slightly In stap is sickle ze wel hocked actief, in maar the zou hind iets, leg. beter de pas mogen afmaken. Is Uses daarin a iets little gehaast. bit In draf more zien we eigenlijk length hetzelfde in terug. the Merrie loopt in een iets te hoog ritme en mist and the daarbij nog rhythm iets in the gates is a lichaamsgebruik. little Ook bit voor deze merrie high. geen voorlopig kroon. So the results for now: 4 mares in this group got declared a crown or preliminary crown. 155, 127, 126, and 131. And invited for the championships are 155 and 127. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze vierde groep driejarige merries. Nummer 155 voorlopig kroon. Nummer 127 definitief kroon. 126 voorlopig kroon en 131 voorlopig kroon.
130, 125, 124, 129 en 128. Natuurlijk ontzettend bedankt voor de deelname. Een hele mooie groep. Eerste premie stermerries, waarvan er vandaag 3 voorlopig kroon zijn geworden en eentje kroon. 155 en 127 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. En dan mag de volgende groep alweer naar de vooropstelling komen. Rubriek 5E. Rubriek 5E, u mag naar de vooropstelling komen. Rubriek 5E, kom binnenstappen. We are moving on to the next group of 3-year-old star mares. About to walk into the arena. En inmiddels zijn we volgens mij binnen aangevangen met de Friso Page Florian 90 Bokaal. of your catalog, group Friso tweespan 5E. natuurlijk al jarenlang sponsor samen met Florian Horsfood. Waar we heel blij mee zijn met deze sponsors. En het heeft het ook geresulteerd in een hele mooie rubriek met paarden die vandaag gepresenteerd worden. Nu op dit moment in de binnenhal. Daar zijn ze bezig met de 4-jarige merries, hengsten en ruinen. Worden vandaag gereden door de gastruiters. Het oordeel van de gastruiter telt voor 40% en de score van de halve finale gisteren telt voor 60%. En vanmiddag in het sportmatinee na 4 uur gaan we zien wie van deze paarden op 3, 2 en 1 geplaatst zullen worden. Om 12 uur de 4-jarigen, om 1 uur de 5-jarigen en om 2 uur starten we met de 6-jarigen. Allemaal gereden door onze gastruiters. En hier in de hoofdring zien we rubriek 5E rondstappen. De 3-jarige merries, de 5e groep. Ietsjes achter op het tijdschema. Maar het verloopt allemaal prima. En nog steeds onder zeer mooie weersomstandigheden. En de eerste mag weer opstellen voor de jury, nummer 132. En de anderen mogen even de baan verlaten.
The other horses have left the arena to make space for the Nummer first 132 individual staat opgesteld. Rubriek 5E. 3 round for Cadillac Tetske van der number Holbregen. 132. 12 april 2022. De vader is Johannes 484 en de moeder is Blomke, een stemmerrie van Jorn. We are Fokker looking at eigenaar Cadillac number Veldhuizen 132. This is the uit first horse from Nummer Group 5E. 30 staat opgesteld. Johannes Don't keer mind the Jorn. subscription. This is Tatske van de Rolbregen, sired by Johannes 484. And the mother Blomke is a star mare out of Jorn 430. Height at the withers 163 centimeters. Cadillac number 132 is what we are looking at. En inmiddels zijn onze gastruiters Marian Hoge en Nicky Snijder begonnen met Friso Florian bokaal in onze hal. Pepijn van Brabantshof, Siebe RM en Sidon W. maken daar een opwachting bij de 4-jarige hengsten en ruinen. En Rina van Es, Pampie van Zwaag en Simmer van de Westervoort maken een opwachting als merrie daar. Inmiddels zijn we dus binnengestart met de Friso Florian bokaal. En na 132 krijgen we nummer 133. En die stapt inmiddels de baan binnen. En mag zich zo opstellen voor de jury. And we are welcoming Cadillac number 133. Tanja van de Ridderdijk, a star mare born in April 2022 out of Ulbran 502. And the mother Vardau van de Ridderdijk is a model and triple A mare coming from Epke 474. Height at the withers for this mare is 163 centimeters. Model triple A merrie van Epke. Fokker And eigenaar while we are watching the rounds of young mares being judged to become crown or preliminary crown and as well the champion selection,
in our indoor arena, we have the Friso Florian Cup going on. This is a dressage competition for young, talented Frisian horses. They already got through a bunch of selection competitions. In these 3 days, we were having some semi-finals and finals. The last bit of that is this afternoon, and later we will give the presentation of the best horses, the winners of the Friso Florian Cup. Moving on to the third horse in this event 5E. Cadillac number 134, Vera van de Ridderdijk. Born in April 2022 out of Teun 505. And the mother Evelien van der Ridderdijk is a star double A mare out of IJse 489. 134 staat opgesteld. Height at the width is Vera van der Ridderdijk, een 163. stermerrie van 17 And of april course, more information can be 2022. found in De the vader is catalog, Teun page 505. 90. En de moeder is Evelien van der Ridderdijk, een ster dubbel A-merrie van IJse. Fokker-eigenaar A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Nummer 134, Vera van der Ridderdijk. Stermerrie uit de combinatie Teun keer IJse.
And the next horse is walking towards the judges. Catalog number 135. Tjanne Flantje P, star mare, born in April 2022 out of Tide 501. And mother Flantje Kwantje P is a star double A mare coming from Hessel 480. Tall mare again, 168 height at the withers. Shining in the sun. Very happy with the weather. They predicted a lot of rain. So we are very, very lucky to do this in the sun. And please enjoy this next mare, Tjanne Flantje P. Hogeloon. Nummer 135. Tide keer Hessel. En zoals ik net al aangaf, in de binnenhal wordt op dit moment de Friso Florian bokaal finale gereden door onze gastruiters. Inmiddels zijn we begonnen met de 4-jarige hengsten, ruinen en merries. Van 12 tot 1. Daarna krijgen we de 5-jarigen van 1 tot 2 en van 2 tot 3 de 6-jarigen. And we are looking at
Catalog number 136. Trude Jetske van de Reuzenpolen. Starmare born in April 2022 out of Trude Jurre Jetske 495. Van de Reuzenpolen. En Miranda van de Nummer Olde 136, Mettemote is Stermary, a geboren op Star 8 april Sport Triple 2022. A mare out De of vader is Beard Jurre 411. En de moeder Height at is the Withers Miranda van de Olde Mettemote. 164, and Ster you can Sport also find the Triple A kinship Mary van rates Beert. getting more and more Fokker important in the eigenaar breeding. GD en For EM this mare, Swap it is uit Vondels. 17.92%. Nummer 136. Jurre keer Beert. En dat was de presentatie van nummer 136 en dan mag nummer 137 binnenkomen. And approaching the arena is catalog number 137. Nummer 137 stapt inmiddels richting de jury. En is daar bijna en mag zich opstellen. And she's approaching Tesla the judges, van Stal catalog Vrolijk. 137, Ster Tesla van Triple Stal A Vrolijk. Mary van And Arends, this is a 515. star triple A mare, which moeder is means Felicia van she de already Wijkade, did een her Ster Mary van performance IJzer. test. En de fokker-eigenaar is J.J.A. Born Vrolijk in uit April Ommeren. 2022
2 out of 137 Arend staat opgesteld voor de 515. jury. Mother Felicia van de Meikade is a star mare coming from IJse Arend keer 489. And this mare already did her ABFP test, scoring high points, under which a 9 for the trot and a total score of 84.5 in the riding and a total score of 86.5 in driving. And those scores make her triple A already. If she's doing well today, she will go home with the crown certificate. Dat was alweer de presentatie van nummer 137. Inmiddels komt nummer 138 binnenstappen. De één na laatste in deze groep. Daarna gaan we een korte pauze houden. Na deze rubriek hebben we even een korte pauze. And we are looking at the last, 138, four last Talina van de horse in De this ster de group. Wamerie van Boet. Catalog number 138, Talina van de Kadik. Elia van de Kadik. Star double A mare out of Boot 516 and Mother Elina van de Kadik is a star double A mare as well, coming from Nane 492. And you heard it already, the double A means she already did ABFP test. Boet keer Nane. Scoring 80 points in the riding and a 78.5 score in her driving test, which makes her a double A mare.
Last horse in this Daar event staat nummer 5E. 139 opgesteld. In front De of the laatste judges, in we deze see rubriek, catalog number 3-jarige merries. 139. Twerre van Sigurda Staten. Sigurda Star Staten, Mare stermerrie coming van from 26 Detmer april 519. 2022. Born in April vader is 22 Detmer out of 519. Guusje van de Kadik. En de moeder A is star Guusje mare van de out of Kadiek, Jurre de stermerrie van Jurre. 495. Fokker-eigenaar B. Dol Height at the uit withers Holwert. 165 centimeters. Nummer 139 staat opgesteld. And after this, all the horses in Tweede this van group will Sigurda return Staten. for the Een stermerrie uit de final combinatie placement, Detmer the een keer Jurre. crown laatste van deze declarations, rubriek. and then also we will know which horses are Dan gaan we zo selected for the kijken hoe championship. de voorlopige talvolgorde zal zijn. Daarna gaan we even een korte pauze houden. En gaan we weer verder met de 3-jarige merries daarna. En binnen wordt gestreden om de Friso Florian Bokaal. 4-jarige merries, hengsten en ruinen worden daar op dit moment gereden door onze gastruiters. En hier nummer 139 in de baan, de laatste in deze rubriek.
En dat was de presentatie van nummer 139. De laatste. Dan gaan we even wachten op wat de voorlopige volgorde zal zijn. And all the mares of this group 5E will En dan return heb ik into the de volgorde arena. van deze rubriek binnen. And in the following Ze mogen order. binnenkomen. En als eerste nummer 135. 135. U mag als eerste 135 binnen. in the front. 134 mag volgen. Dan 137. 134. 133. 138. 139. 132 en 136. And our speaker Dick Brummel is going rather quickly with the numbers. Nogmaals, But he will do it again. 135, 135, 134, 137, 137, 133, 38, 138, 132 en 136. and the last one in the row is 136. Horses are placed De vijfde groep, driejarige merries. rated top to bottom. Even though these horses are already high quality mares, the best horses of this year's selection on the Na breeding deze rubriek days. gaan we even een korte pauze houden. In the front is 135. And the runner-up right Weer now een is hele mooie 134, Driejarigen in de baan. 137, 138, 33, 138, 139, 135, and the last one in the row you see there is 136. Blijft deze volgorde zo? And Of of wordt course, er we nog are geschoven? not exactly sure if the judges agree on this listing. En Walking natuurlijk zijn we heel around benieuwd means hoeveel that merries uit deze groep. maybe the judges, in voorlopig comparison, gekroond zullen think that worden. one horse will move up or down the line. Ze stappen nog even rond, de jury bekijkt ze nog even. Nu weer in de groep, allemaal individueel gekeurd. Is deze volgorde juist? En dan gaan we het zo horen van de jury. Welke misschien wel voorlopig kroon gaan worden. De jury is eruit. Ik geef het woord aan Corrie Terpstra. We are going to listen to the results. Ja, dankjewel. De uitslag van de vijfde groep driejarigen op kop nummer 135. And the horse in the front is 135, best horse of this group. Merrie met een hele luxe rasuitstraling, A edelhoofd, luxury een mare. lichte A hoofd-halsaansluiting. nice ook een, light mooi in het head-neck front, connection, correct a in de good bovenlijn, front, a is- correct heeft, top fijn line, en hard beenwerk met hele royale very hoeven. tough leg Men work, laat een hele ruime, actieve stap zien met veel very lichaamsgebruik. active and In spacious draf, walk. draaft ze opwaarts met And a een very goed nice achterbeengebruik, uphill kan daarin trot. ook schakelen en toont veel balans. And Mary showing a wordt lot of voorlopig balance kroon. in the gates. This mare is definitely a preliminary crown mare. A lot of praise from the judges.
Dan nummer 134. Een 134. evenredige gebouwde merrie met een Evenly goede built mare. rasuitstraling. Die misschien Good in the racial met type. een licht hoofd-halsaansluiting, heel A veel nice lengte in de hals. light head-neck met een connection. lange instijle schouder, wel correct in de bovenlijn. A bit of a steep beschikt shoulder, over but very droog correct in beenwerk. the top line. In de stap, Good on the legs. in de stap laat ze veel ruimte zien. A very Is, spacious walk. iets gehaast nog, maar wel Maybe a goed little actief. bit Is ook quick heel on the correct in de gait, but very bewegingsafloop correct in voor. the In de technical draf laat movement. ze een krachtige draf zien met een Powerful goed draaiend trot with a achterbeen. good hind Deze leg. merrie wordt ook voorlopig kroon. This horse also declared preliminary crown. Dan nummer 137, een hele 137. langgelijnde, jeugdige en A hoogbenige merrie. long-lined and Heel high-legged veel mare. lengte in het voorbeen. A licht nice hoofd, length in the halsafsluiting. front leg. Een lange hals is correct in de A bovenlijn. nice long Beschikt neck. over heel fijn beenwerk, ook heel Good hard top beenwerk. line. Very In de dry stap leg laat ze work. Voldoende ruimte zien. A ook spacious voldoende walk. trapmatig. In de A draf good rhythm draaft as ze met heel well. veel buiging in het We achterbeen. see Ook, a lot of een goede techniek in het movement in achterbeen. the hind leg Deze in the merrie wordt trot. vandaag definitief kroon. And the quality of this horse is making this horse a crown mare. Nummer 133, een merrie met een goede rasuitstraling, 133. veel behang. Is correct gebouwd met een Nice, evenly voorbeenlengte. built with a een correct bovenlijn, neckline. iets hellend in het A kruis. little bit De sloping stappen in the toont ze, croup. ruimte en ook veel tact. Iets A nice iets optredend in and de spacious bewegingsafloop. walk. In draf laat ze een goede draf zien met veel She has a ruimte. very good Zou trot nog iets with a opwaarts nice mogen lopen, space. maar ook voor deze merrie vandaag voorlopig kroon. And because of the quality of her gaits, this mare is also preliminary crown. Merrie met een 138. goede rasuitstraling. Een merrie Good die in iets the racial type. vroegrijp aandoet. Ook iets langgelijnder gebouwd mag zijn. It's Ook, a nice and iets sturdy meer lengte in het horse. voorbeen mag hebben, maar Could verder use a heel, little bit more correct, length in in the elkaar front zit. leg. Met een goede kwaliteit beenwerk. In She stap is good in her laat ze conformation voldoende of the tact zien. legs. Zou iets meer kracht mogen laten zien Has a in het good achterbeen. rhythm in the In walk, draf, but laat ze needs a een hele little goede bit draf zien more met een, movement in the ver hind uitleggend legs. voorbeen, ook veel kracht in We het did achterbeen like en the veel trot with a zweefmoment. good front leg Deze and a merrie nice heeft ook een, suspension. ABFP-test gelopen en wordt daarmee definitief kroon. And because of the quality of this horse and her good ABFP test, this horse is a crown mare. Dan 139, voldoende jeugdige merrie met een 139, a youthful voldoende mare rasuitstraling, ook with a voldoende nice lengte in het the voorbeen, racial iets, type. zwaar in het voorhand. She's a little bit heavy in the front. De halsaansluiting is So correct we'd in de like to see a little bovenlijn. bit lighter head-neck Iets, hellend in connection. het kruis. Sloping Beenwerk croup is, on this van goede horse. kwaliteit. Stapplaats Sufficient on the veel ruimte te legs. zien is ook takmatig. Uh, draf, spacious maakt and ze rhythm voldoende houding, in the zet walk. het voorbeen voldoende ruim weg. Maar A zou in het nice achterbeen iets suspension in krachtiger, the trot, but we would like to iets meer see a little bit draging more mogen laten zien in power het and achterbeen in draf. self-carriage in Voor deze the merrie trot. geen voorlopig kroon. And this is one of the mares who will not become preliminary crown. Een voldoende jeugdige merrie met een goede 130. rasuitstraling, een edelhoofd, verticale hals, Two, een goede a schouderligging. noble horse with a good Is, shoulder, sterk in de bovenlijn. Heeft strong een, top line, hellend kruis. Het a beenwerk little is bit droog. sloping De croup, stapplaats een ruime stap zien, maar zou iets A nice and resoluter spacious vanuit walk. het achterbeen mogen aantreden. needs a little bit more In, power in draf. the hind leg, Laat ze wel een sterk achterbeen zien. and in the Dus ook trot voldoende a opwaarts, dan zou very nog, strong hind leg. Iets meer But lichaamsgebruik we would like to mogen see a laten little bit zien, more ook voor deze merrie suppleness. geen voorlopig kroon. Also, this mare not declared preliminary crown. And you see all the horses that standing there in line,
En dan nummer 136. While we are listening to Merrie, the een results luxe for merrie met Cadillac een, number goede 136. rasuitstraling, is evenredig Good in gebouwd. the racial type, evenly built, Goede halsvorm, ook a een nice correcte shape of the neck. schouderligging, ook correct in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap is op dit moment toch moet ze meer tact laten zien en zo nu The en dan walk kort is lang. In lacking draf, some laat ze voldoende rhythm buiging and in het, space achterbeen zien, in ook the voldoende trot. She opblaas. has a good Maar hind zou, leg and nog going iets meer uphill, tot dragen mogen komen. but she can Ook carry voor deze herself merrie more. vandaag geen voorlopig kroon. And that's why this mare is not declared preliminary crown. There they are, all the We horses nodigen of uit voor de this Group kampioenskeuring E. nummer 135 en Cadillac number 134. 135 and 134 are invited for the championship, and then this group has 5 horses declared crown or preliminary crown. Good quality group with 5 horses of them promoted to the Dankjewel, Corrie. next certificate. Weer een hele mooie groep. Enjoy them for a moment. We are going to have a Zelfs 2 short kroonmerries break. erbij en 3 voorlopige and kroonmerries. we will be Het is back nu 10 voor 1. We gaan een in pauze about houden tot 20 kwart minutes. over 1. Dus kwart over 1 beginnen we weer. So 20-25 minutes from now, I will hope to see you back for the next groups and of course the lovely afternoon show for the sport Kwart horses. over 1 beginnen See you we weer. there. Dit even in een krat, anders, als we er niet zijn. Kopjes neem ik even mee, even schoon krijgen. Dus we gaan even een korte pauze houden tot kwart over 1.
paar minuten later dan de bedoeling is, maar we gaan weer beginnen. De volgende groep 3-jarigen mag naar de vooropstelling welcome komen. back as the als ze rain allemaal zijn, dan has mogen jullie weer in stopped stappen that binnenkomen. just passed us by during the break. Welcome back again, Central Inspection 2025. The second day, and we are getting ready for the next group of 3-year-old mares. For the people who just tuned in, this morning we already started with a bunch of 3-year-old mares in the running to become a crown or preliminary crown. Groep 5, rubriek 5. And let's give you a nice clear vision on the arena as we start to see a little bit blue skies again. If we happen to have a lot of rain, we might stop the program for a moment to make sure all the horses can be judged in similar circumstances. And if you want to know more about this central inspection, you can go online to the KFPS website. There is more information there. And there's also a link where you can download the catalog, which contains all the horses who are joining. We have the nice program, some explanations. It's definitely worth to look into it. And we are waiting for the next group, Subject 5F. You can find all the horses from this group from page 93 in your catalog. As we are waiting for their approach. Binnen wordt nog gestreden om de Friso Florion bokaal. En hier buiten gaan we weer aanvangen met de volgende groep 3-jarigen met iets. Volgens mij hebben we de groep al bijna weer compleet. Volgens mij hebben we de groep bijna compleet. Mag nummer 140 als eerste binnenkomen. Als op catalogus volgorde 140, 141. En dan mag de rest volgen. ...140, 141, 142 hebben we, 143, 144 is binnen. Dan hebben we 146, 147 en 154. Dan hebben we de groep weer compleet. And it goes like this. The horses are walking around right now in the order of the catalog. They will come back individually to be judged. After that, they will be placed in order of the quality that they have shown today. And the judges will tell us what they think about the horses and if they are declared crown, preliminary crown, and of course which horses are selected for the championship. Na de middag nog 3 groepen. Mostly it will be
2 horses that are selected for championship, but if it's a high quality group, they can also select 2 if they want, more if they want. 3 more groups to go in this program for the afternoon. Then we will have the We championship. proberen tussen 3 en 4 And uur het kampioenschap After af te the werken. championship, Daarna om 4 uur gaan we starten we will met have het the lovely sportmatinee. sport show, the finalisten sport van de matinee with Friso Florian Bokaal. dressage, hier in de Friso hoogbaan. Florian Cup, and of course some show driving. Definitely worth the watch. Maar eerst gaan we hier buiten nog genieten van 3 groepen 3-jarige merries. De eerste mag zo opstellen voor de jury en dan mogen de anderen even de baan verlaten. En dan mag hij opstellen nummer 140. Fayen van Stal Belleveur. Een stermerrie geboren op 1 mei 2022. De vader is Mathies 504. En de moeder is Sarine M. Een ster preferente prestatie merrie van Velle. De fokker is W.H. Derksen uit Oosterhout. En de eigenaren zijn Cor en Nel Beentjes uit Heilo. Nummer 140 staat opgesteld. Fayen van Stal Belleveur. Mathies keer Velle. Looking at the first horse in this group, Fayen van Stal Bellefleur, catalog number 140. Star mare born in May 2022, sired by Mathies 504, and Zarine M is the mother, a star preferent prestige mare, a good resume on the mother, coming from Velle 422. And this mare here, Fayen van Stal Bellefleur, has a height at the withers of 160 centimeters.
En dat was de presentatie van nummer 140. Er mag 141 binnenkomen. ...141 staat opgesteld. Tara van trainingsstal Dijkstra. Een stermerrie van 2 mei 2025. De vader is Tiemen 503. De moeder is Fleur O. Kroon Sport Triple A van Marcus. De fokker is Christina Dijkstra uit Sint-Nicolasga. En de eigenaar is J.W. Boersma uit Oudega. Nummer 141. Looking at the next horse Tara in van this trainingsstal group, Dijkstra. catalog number 141. Tiemen keer Tara Marcus. van trainingsstal Dijkstra. Sired by Tiemen 503 and the mother Fleur O is a Crown Sport Triple A mare coming from Marcus 491. And this star mare has a height of 163. En dat was de presentatie van nummer 141. Krijgen we nummer 142 in de baan. En zij staat inmiddels opgesteld. Nummer 142, Vajana van de Verande. Een stermerrie geboren op 5 mei 2022. De vader is Ime 507. En de
moeder is Looking Magda van at de Warande. Vajana van de Warande. Stemmerie van Beert. Catalog number 142, star mare born in Fokker is May Daniel Saai uit 22, Gent. coming from Ime En de eigenaar 507. is Gevaert uit En de mother Magda van Amsterdam. de Warande is a star mare nummer out of 142 Beert staat opgesteld voor de 411. jury. Ime Height at the keer withers for Beert. this mare is 163. En inmiddels staat opgesteld nummer 143. Femke van der Broeklanden. Stemmerrie geboren op 16 mei 2022. De vader is Tiede 501. En de moeder is Wemke van der Broeklanden. Looking at catalog number Sterrenaamerrie van Gerben. 143. Fokker-eigenaar. Femke van de uit Oldenbroek. Broeklanden. Already declared star of 143 course, staat opgesteld. born Femke in van May der Broeklanden. 2022. Tiede keer Gerben. Sired by Tide 501 and a mother Wemke van de Broeklanden is a star A mare out of Gerben 479.
En dat was weer de presentatie van nummer 143. Gaan we naar nummer 144. En die staat opgesteld al voor de jury. Ulrike van HMV. Een stermerrie geboren op 14 mei In front of the judges is the mare De vader is Ulrike van Auwert 514. HMV. Moeder is Emma van HMV, een stermerrie van Sorry, by Alwin. Auwert 514, born in May 22 out of Emma van HMV, is a star mare Nummer from 144 Alwin staat opgesteld. 469. Ulrike van HMV. Height at the withers Auwert 162 keer Alwin. centimeters. En dan staat opgesteld nu voor de jury 146. Viola van Over den Graaf. Een stermerrie geboren op 11 mei 2022. De vader is Omer 493. De moeder is Bloesem van de Groene Steeg. Een sterdubbele aanmerrie van Alwin. De fokker is P. de Haan uit Beest. En de eigenaar is Rosanne Palermo uit Oude Merdum. Nummer 146 staat opgesteld voor de jury. Omer keer Alwin.
And already standing here for a bit, the next catalog, number 146. Viola van Over den Gaaf, a 3-year-old star mare from Omer 493. And the mother, Bloesem van de Groene Steeg, is a star double A mare out of Alwin 469. Nummer 147 staat opgesteld. Vorstin van Lapinenburg. Een stermerrie geboren op 26 mei 2022. De vader is Tiede 501. De moeder is Tsarina van Lutkepenjem. Een model preferente prestatie. We are looking at catalog Andries. number 147, Vorstin Fokker van en Lapinenburg. eigenaren zijn J.J. Born in May J.W. 22 out of uit Tide Hillegom. 501. And mother 147 Tsarina staat van opgesteld. Lutkepenjem Vorstin is a van model Lapinenburg. preferent prestation. Tiede Double keer A mare Andries. with 8 of her descendants with a star certificate. Very impressive resume on the mother of this horse, coming from Andries 415. Vorstin van Lapinenburg.
And we are welcoming the next horse in this subject. En dan krijgen we inmiddels alweer de laatste in deze groep. This is the 154. last horse in this group. Vaya van Dulve, van catalog number Dulve. 154. Stem ben ik Tide geboren op 501. 17 juni And the mother Lief van 2022. Dulve is a Crown vader is Sport Tide Preferent 501. Prestation mare moeder coming is from Lief van Gjalt Dulve, 426. Preferente prestatie. Again, a Merrie very van good Gjalt. dam on this Vaya van Fokker en Dulve. eigenaar is WPH van Tilburg. Uit Wijk en Aalborg. Nummer 154 staat opgesteld voor de jury. Tide keer Gjalt. En dat was de presentatie van nummer 154, de laatste in deze rubriek. En dan wachten we even wat de voorlopige volgorde zal zijn. Dan heb ik hier de volgorde. En ze mogen binnenkomen. Nu 143. 143. Dan 146. 143, 146. Dan 147.
154, 141, 144, 142 en 140. Dan hebben we de groep compleet als het goed is. 143 voorlopig op kop. And entering the arena, the horses all listed and ranked with the best one in the front. 143, second 146, 147 placed third, 154, 141, then 144, and then 142 and 140 are the closers of this group. A big group, walking around for the judges, waiting for them to decide if this is their final order and placement in this group 5F. De zesde groep, driejarige merries. Welke twee sluiten aan bij de andere 10 om vanmiddag voor het kampioenschap driejarigen te gaan? En welke merries behalen misschien wel in deze groep het voorlopige kroonpredicaat? Dat is natuurlijk ook een spannend moment. Volgens mij is de jury eruit en dan geef ik de microfoon aan Corrie Terpstra. Exciting moment, and we are about to listen to the judge. Ja, de uitslag van de eerste rubriek driejarigen na de pauze. Corrie Terpstra. Rubriek met veel kwaliteit. A high quality group, this one. Exterieur. Op kop geplaatst, Especially on the 143. exterior. In the front, horse number Een langgelijnde 133. merrie met veel statuur, met een merrie met een heel mooi A front, een nice goede stature, a schouderleuning, good front, een sterke bovenlijn, met a name good op het stance and a strong lentegedeelte, top voldoende line. lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Merrie stapt ruim, zet het high quality on the voorbeen legs, ruim weg, heeft ook lichaamsgebruik in de spacious stap. in the De walk, draaft ze met veel kracht, met heel a veel lot buiging of in het power achterbeen. in the trot Laat and a wij, good veel hind balans leg en schakelend vermogen zien. and enough Deze merrie ability wordt to make voorlopig gekroond. transitions. And that makes this mare preliminary crown. Op de tweede plek nummer 146, een langgelijnde jeugdige merrie met heel veel We have a lengte in het long line voorbeen. mare here in 146. Hoogbenig met een heel mooi High on the front, legs goede with a nice bovenlijn, front. voldoende lengte in het kruis. Enough Beenwerk length is in the croup. fijn van goede kwaliteit. Stapplaats een The leg ruime is of actieve high stapzien. quality. En in draf draaft ze met A veel sufficient ruimte, walk goed and a very achterbeengebruik, spacious vertrekt ook trot. vanaf het achterbeen, kan in de draf ook goed schakelen. And a very deze good merrie wordt hind leg vandaag with the voorlopig ability to transfer back and forth in the speed. Also this horse preliminary crown. ...147, een merrie met een hele 174. luxe rasuitstraling, een edelhoofd. Good in the racial type. A Een noble verticale head. hals. a Een merrie die vertical horizontaal neck. gebouwd is met een correcte bovenlijn. Strongly Hellend in het built. kruis nog. Merrie Uh, beschikt over voldoende correct beenwerk. Correct on the Stapplaats een legwork. actieve stapzien met An lichaamsgebruik. active walk with a In lot of draf is suppleness. opwaarts met een goed achterbeengebruik. Uphill Ook movement deze in the merrie wordt trot. vandaag voorlopig kroon. And that means this mare is also preliminary crown.
154. 154. Langgelijnde merrie met veel Long rasuitstraling line en horse, a verticale lot hals of die racial iets meer type, lengte mag hebben. vertical Een merrie neck. met een, Could use a goede little bit more schouderligging. length there, Een sterke bovenlijn met A name strong op het top line, lemgedeelte. Merrie is nog iets especially in hellend the in het, loins. kruis. De kwaliteit van het beenwerk is correct. Is iets She is sabelbenen in correct het on the achterbeen. legs, maybe Merrie laat slightly een sickle-hooked in the ruime, hind leg. stap zien. Misschien iets actiever door mag stappen, maar And die we wel could like to see a lichaamsgebruik little bit laat more zien. activeness in the draf walk. laat zijn draf zien met een goede afdruk, goede A buiging in het nice achterbeen. impression in the En voldoende trot lichaamsgebruik. Ook with deze a merrie supple wordt voorlopig movement. kroon. And that's why this horse is also preliminary crown. Dan nummer 141, merrie met een hele luxe rasuitstraling. 141, verticaal very hals luxury met, and elegant horse. Licht hoofd-halsaansluiting. A very light head-neck veel lengte in connection. het schouder, een correcte bovenlijn. Enough length in the shoulder, Heeft hard en droog beenwerk sufficient met on the goede top line, royale hoeven. good In on de the stap zien we legs. dat ze toch iets kort is, zoiets meer lengte in de She's pas a mogen bit laten short zien, in the maar wel walk. voldoende Could use a takmatig. little bit more length in Merrie the heeft, strides. waardeert zich in draf wel weer heel erg op. But Heeft in the een trot, opwaartse she's draf met improving een heel goed herself a zweefmoment lot. en, A lot of voldoende suspension souplesse. and a Mede lot of vanwege deze suppleness. goede draf voor deze merrie ook voorlopig And kroon. because of the trot, this horse is also a preliminary crown. Dan nummer 144. Een 144. jeugdige langgelijnde merrie die Youthful, evenredig long-lined gebouwd is, horse. ook horizontaal gebouwd is. Met Horizontally een sierlijke built. belining, veel lengte in het voorbeen. Enough length in Een the front correcte leg. bovenlijn. Is droog in het beenwerk, is wel iets Dry sabelbenen in het legwork, achterbeen. slightly sickle-hooked in the hind leg. Stap toch meer activiteit en meer regelmaat Has a little bit moet laten lack zien. of In activity draf laat ze wel een and goede rhythm in opwaartse the draf walk. zien met veel souplesse. And a Deze very merrie supple wordt trot. vandaag geen voorlopig kroon, mede vanwege de stap. And because of the walk, this horse cannot continue as preliminary crown. Dan nummer 142. Merrie met een, voldoende 142. rasuitstraling die iets de Good jeugd in mist. the Wel een merrie racial met een, time. goed front. Could be a little bit more youthful. Zou in de voorbeenlengte iets We meer would like to see iets this meer horse a lengte little mogen bit hebben. Wel een longer merrie in met the een front hele leg. goede bovenlijn, ook voldoende Good lengte in top het line. kruis. Beenwerk is A van well voldoende kwaliteit. Sufficient croup. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets actiever Nice rhythm in the vanuit walk, het but is achterbeen door lacking mogen stappen. activity. In draf maakt ze wel voldoende ruimte, heeft ze ook In the voldoende trot, buiging she in is het spacious achterbeen, enough. maar zou daarin meer ruggebruik But en we meer would like to souplesse see a mogen little bit more tonen. suppleness Ook voor deze in merrie the vandaag movement geen and in the voorlopig back. kroon. En dan nummer 140, een merrie met een 140. voldoende rasuitstraling die iets edeler in And het hoofd there- mag zijn. With a lot of Eh, racial type. Could be a little bit Die more een noble and verticale elegant in the hals heeft head. met een iets onderhals, iets She has a stijl in de little bit schouder of met een correcte overdeveloped bovenlijn. neck. Beenwerk is a little bit van hollow. voldoende kwaliteit. In stappen The legs are zou ze in de sufficient. stap toch iets meer regelmaat en We gelijkheid would in de like to passen see mogen a laten little bit zien. more evenness draf in the heeft ze rhythm wel of the veel buiging gates. in het achterbeen. We Maar see zou, a good iets hind meer, leg, draging mogen but tonen we in like het to see a achterbeen, little bit ook more iets meer self-carriage lichaamsgebruik in mogen the tonen. gates. Voor deze merrie ook vandaag geen voorlopig kroon. We hebben in deze groep heel veel kwaliteit, heel paarden Nice die aan elkaar quality gewaagd zijn. in Dus the we gaan horses een for drietal this paarden group. meenemen naar de kampioenskeuring. And Dus nummer the judges 143, decided to take 3 146 horses en to the 147. championship. Cadillac number 143, 146, and 147 are the ones who will be invited to the championship round. And then another 2, so 5 horses in this group got declared preliminary crown. And as the judges said at the beginning, a high quality group. Let's enjoy a lap of Weer honor. een prachtig resultaat. Met een Beautiful 143 results. voorlopig kroon, 146 And then we voorlopig are kroon, going to continue with 147 group voorlopig kroon, 5G. 154 voorlopig kroon en 141 voorlopig kroon. 144, 142 en 140. Natuurlijk ook ontzettend bedankt voor de deelname.
Een hele mooie groep. Waarvan wij de eerste 3 vanmiddag terug gaan zien voor het kampioenschap. 143, 146 en 147 gaan wij vanmiddag terugzien voor het kampioenschap 3-jarige merries om maar bij 3:30. En dan krijgen we de 1 na laatste groep 3-jarige merries, groep 5G. En dat zegt ook wel wat van het resultaat afgelopen keuringsjaar van de keuringen, maar ook van de volkdagen. Dat we prachtige 3-jarige merries hebben gehad op de keuring. Waarvan we nu de mooiste hier in Harig zien vandaag. Zes paarden hebben we in de baan. And we are looking at this group 5G. 48, 149, 6 horses in this group. If you go to your catalog number 96 to 97, you can see the horses listed there. And I hope you speak Dutch a little bit because I have to leave you for a little while. I hope to be back to share with you the results of this group, but make sure you follow the horses if you want to have more information. Download the catalog on the KFPS website and then you can find all the horses there. Na deze groep nog 1 groep 3-jarige merries en daarna gaan we beginnen. Dan gaan we de baan groter maken, gaan we beginnen met het kampioenschap 3-jarige merries. En als dat erop zit, dan gaan we beginnen met het sportmatinee. En daar moet u zeker voor blijven, want we hebben daar prachtige sportpaarden in.
Maar we gaan eerst nog genieten van deze groep 3-jarigen. 6 stuks. Volgens mij mag de eerste inmiddels opstellen voor de jury. En de anderen mogen de baan verlaten. Ulja T. van Sessing. Tiede keer Epke. En gefokt bij Tank in Vragender. En ook in eigendom. Nummer 148. Ulja T. van Sessing. Binnen zijn we nog bezig met de Friso Florian bokaal. De laatste groepen, ik denk de 6-jarigen, worden daar nu gereden door onze gastruiters. En vanmiddag gaan we zien wat daar de uitkomst van is geworden. Inmiddels komt nummer 149 binnenstappen. Twerre.
En Twirren mag zich opstellen voor de jury. Een stermerrie van 31 mei 2022. De vader is Teun 505. En de moeder is Mila van Stal Belleveur. Een kroon dubbel A-merrie van Norbert. Fokker-eigenaar A. Hakkebord uit 1. ...150 staat opgesteld. Tiara. I. van Ringsk en Wille. Een stermerrie van 3 juni 2022. De vader is Johannes 484.
De moeder is Ietske van der Roest. Een ster dubbel A-merrie van Bartelen. Fokker-eigenaar en Den Hollander en P.J. Sijsling uit Tjerkwerd. Nummer 150. Johannes Keer Bartelen. Dat was de presentatie van nummer 150. Er mag 151 binnenkomen. En die is inmiddels al binnen. Fien van der Meijkade, nummer 151. Stap naar de jury. En mag zich opstellen. Een stermerrie geboren op 9 juni 2022. De vader is Fouke 520. De moeder is Lena van Verwalde. Een ster preferente merrie van Pier. Fokker-eigenaar W.E. Lokhorst en mevrouw A. Bloemendal uit Ederveen. Nummer 151 staat opgesteld voor de jury. Fouke keer Pier.
Dat was alweer de presentatie van nummer 151. Dan mag 152 de baan binnenkomen. Wat betreft het programma, we lopen wel ietsjes achter op het tijdschema. We hebben het ook nog een kampioenskeuring straks te gaan met, ik denk, bijna 16, 17 paarden. Zal het sportmatinee toch iets later gaan beginnen. En dat zal omstreeks 4:30, 4:45 zijn. Er zal ongeveer een half uurtje, 3 kwartier later zijn. Dus wat betreft het sportmatinee zullen wij denk ik 4:30, 4:45 ongeveer mee aanvangen. Fiona van de Grote Welen, een stermerrie geboren op 12 juni 2022. De vader is Tiede 501. De moeder is Jara van der Brillenhof, een stermerrie van Meeuwis. Fokker-eigenaar J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. Nummer 152 staat opgesteld voor de jury. Fiona van de Grote Welen. Een stermerrie uit de combinatie Tiede keer Meeuwis. En dat was de presentatie van nummer 152. En dan mag alweer de laatste van deze rubriek binnenkomen, nummer 153. Hierna nog 1 groep. Daarna gaan we snel de ring ombouwen en gaan we over naar het kampioenschap 3-jarige merries. En dan hopen we tegen 4:30 klaar te zijn en gaan wij starten met het sportmatinee.
153 staat opgesteld. Timna van Starking. Een stemmerrie geboren op 1 juni 2022. De vader is Tiede 501. De moeder is Noah van Starking. Een sterpreferente merrie van Tjalle. Fokker-eigenaar Starking BV uit Spannem. 153, de laatste in deze groep, staat voor de jury opgesteld. Tiede keer Tjalle. Dat was de presentatie van nummer 153. Dan mogen de andere 5 alvast weer naar de ring komen. En jullie mogen al naar de ingang komen. Ik heb de volgorde weer. Nummer 153 mag als eerste binnenkomen. 153. Dan nummer 151. Dan nummer 149. Dan nummer 148. Dan 152. En dan 150. 153, And I hope 151, you got the chance to see these horses 148, right on time. I have the numbers for you. Coming in the front, placed first 153, second 151, 149, 148, 152 and 150.
Dan hebben we That's 8 the order groepen of gehad, placement 8 of these rubrieken. 6 horses in event 5G. Grandioze deelname deze dag hier in Harig. Wat betreft de 3-jarige merries. Wonderful performance of the horses these days. Good We lopen iets quality. achter op het schema, dus het sportmatinee zal ook iets later beginnen. Het zal om en nabij 4:30, 4:15 aanvangen. Na de volgende rubriek bouwen we de ring even om en gaan we over naar het kampioenschap 3-jarige merries. And after this group of horses, we will have one more group of 3-year-old star mares before we go to our sports matinee later this afternoon. Volgens mij is de jury eruit en geef ik het woord aan Corrie And our Terpstra. judges are ready. We're going to listen to Corrie Ja, Terpstra. dankjewel. De uitslag van rubriek 5G. Op kop geplaatst nummer 153. In the front, wonderful mare. Catalog number 153. Een hele jeugdige, very langgelijnde youthful, merrie met een long-lined mooi front, mare. ook heel veel lengte in het voorbeen. A lot of length in the front leg. Correct top line. Sufficiently length of the croup. Goede kwaliteit, lang gecoat. Stapplaat die Long in the pastern, good leg work. Stapsie met een heel ruim A wegzettend spacious walk voorbeen, with a ook, very good front met leg. voldoende activiteit in het achterbeen. And also enough In draf zien we een activity hele in the hind lichtvoetige, leg. draf And then met a veel very zweefmoment en ook, light-footed trot on this one. Ze kan ze goed schakelen in de draf met een goed Nice achterbeen ability to gebruik. make Deze merrie wordt vandaag transitions. voorlopig kroon. And this horse is declared preliminary crown. Als tweede geplaatst nummer 151. Second een merrie placed, met een, catalog number hele 151. luxe rasuitstraling. Very edelhoofd, een elegant heel, mare. mooi front, ook A een, luxury outlook. evenredige A borststaal, nice een front. merrie met, Evenly hals, built. correcte bovenlijn. Ook correct beenwerk. In de startplaats, Good on the top line and good on the legs. iets actiever door mogen stappen. In A draf, good walk. Could use a little bit more activity, but we see a very uphill trot with a very good active hind leg. deze merrie voorlopig kroon. And that's why this mare is also preliminary crown. Dan nummer 149. Catalog number 149. Veel statuur. A lot of stature on this horse, a lot of racial type. A little bit more longer neck would be better. A little bit sloping in the croup, but sufficient on the legs with very good hoofs. We see a spacious walk with suppleness in the walk. And in the trot we see a very good hind leg. A little bit more suppleness would improve the results, but because of the technique in her gaits,
Preliminary Crown. Nummer 148. 148. A very elegant horse in the racial type. A luxury outlook. Een correcte bouw heeft. Correctly built. In de stap laat ze een kort lange stap zien. And too bad in the walk she's a little bit short and long in her rhythm. Voldoende buiging in het achterbeen, maar zou haar And iets the meer hind leg in the trot is good, but she lacks a little bit of suppleness, and that's why this horse is not declared Preliminary Crown. Dan nummer 152. Cadillac number 152. Opdruk mag hebben, ook iets naar voren gebouwd is, maar een hele Could look a little bit more youthful, and she's a little bit heavy in the front. correcte schouder. Even though that she has a correct shoulder with a good top line. The loins are connected sufficiently. Het zadelbeen in het She's a little bit sickle-hocked in the hind leg. iets meer regelmaat laten zien. And we would like to see a little bit more rhythm in the walk. The trot is powerful with a good hind leg, but we like to see a little bit better exterior and movement to become Preliminary Crown. Dan nummer 150, een merrie met heel veel stabiliteit. Cadillac number 150, a sturdy mare, Voorbeeldlengte, een correcte schouder. tall and big, enough length in the front leg, In de bovenlijn, very strong top line, sloping troop. voldoende kwaliteit. The legwork is dry and sufficient. She has an active walk, but we like to see more suppleness, De draf is voldoende ruim, ook and voldoende the trot is sufficient, but has a lack of suppleness and ability for transitions. And that uitgenodigd voor de kampioenskeuring zijn nummer and 153. the judges are inviting Cadillac number 153 and 151 to the championship round. The two best horses, Cadillac number 153, Tima van Starking, a Tide mare, and 151, Fien van de Meikade, a Fouke 520 mare. 153, 151 And placed third, preliminary crown, but not a champion runner, is Cadillac number 149, Twirre from Teun 505. Ontzettend bedankt voor de deelname. En dan mag de laatste groep naar de vooropstelling komen. Rubriek 5H mag naar de vooropstelling komen. Daarbij wordt nummer 145 staat daar, wordt nummer 192. Het nummer wordt even aangepast. Dus 192.
De chipnummers worden nog even gecontroleerd. Even een correctie in het programmaboekje. Daar staat nummer 145, maar dat moet 192 zijn. Dus 145 kunt u doorstrepen, dat wordt 192. En 162, de laatste, dat is nummer 145. Wordt dat. Dus 145 kunt u doorstrepen, wordt 192. En 162 wordt 145. And we are starting the next event, 5H. This is the last group of 3-year-old star mares. There's a little bit of change in the numbers, so pay attention if you have your catalog with you. And this horse has the headstall number 192. 192. Born in May 2022. And the mother Klaske van der Poel is sired by Norbert 444, and this mare is coming from Arend 515. So the bridle shows number 192, a different horse than listed in your catalog.
192 toonde iets wat onregelmatigheid en kan naar de nakeuring. Dan krijgen we nummer 156, mag naar de baan komen. En inmiddels komt 156 binnenstappen. Hij mag zich opstellen voor de jury. And again, for this group, the catalog goes a bit differently. We already seen 155, who actually got selected for the championships. So we are looking right now at catalog number 156. Trog Oets, Vogt van de Meijkade. Sired by Omer 4493, and the mother Klaske van der Biel is a star preferent mare coming from Deutzen. Height at the withers 160. Omer keer Deutschen.
En dan komt inmiddels nummer 157 naar de jury en stelt zich op. Tiara van de Groene Steeg, een stijlmerrie geboren op 8 juli 2022. De vader is Tiede 501. En de moeder is Anke Fijn. We are looking at catalog number 157, Tiara van de Groene Steeg. 3-year-old star mare born in July of 2022. Coming from Tide 501. And the mother Anke Vijkje is a crown double A mare coming from Wieke 404. Height at the withers 161. Tiara van de Groene Steeg. Dat was de presentatie van nummer 157. Mag binnenkomen nummer 158. And after the presentation of catalog number 157, we are moving on to catalog number 158. Tjitske A. Born in July. It looks like these horses are kind of grouped on their birth date, because a whole row of them is born in July. And this Tjitske A is born out of Omer 493.
Mother Yildau van 't Lansink has quite the resume. She is a star preferent double A mare with 4-star descendants, and this mother is coming from Uldrik 457. Height at the withers 165, and on this mare, pretty low kinship rate of 16.95%. Mooie draf, Belinda. Mag misschien iets meer opwaarts, maar voor de rest was hij heel goed. 159 mag binnenkomen. Ulrike van de Broeklanden. And we are inviting in the arena Ulrike van de Broeklanden, catalog number 159. Ulrike van de Broeklanden staat opgesteld voor de jury nummer 159. Een stemmen geboren op 10 juli 2022. And this young star mare is born in July 22 out of Tide 501. Mother Jans van de Broeklanden is a star mare out of Uldrik 457. Height at the withers 161 centimeters. Ulrik.
En dat was de presentatie van nummer 159. En langzaamaan naderen wij het einde. And we are slowly approaching the end of Nummer the 160 mag binnenkomen. 3-year-old Star Mare Championship selection. We are inviting in the next catalog number 160. Nummer 160, Terza Aukje. Een stermerrie geboren op 6 juli 2022. De vader is Marcus 491 en de moeder is Hilde Aukje, een stermerrie van Beert. Fokker en eigenaar is H.J. Mulder uit Vegeningsoord. And this Tirza Aukje is a Marcus 491 mare born in July 22 out of Hilde Aukje. And that's a preferent, this is a star mare coming from Beard 411. Tall mare, 168 height at the withers. Tirza Aukje. Nummer 160, Terza Aukje, Marcus keer Beert. And while this mare is walking around in the arena, let me give you a little teaser of this closure event of the day. We've got a lovely sports matinee where you can see the finest young horses being presented in sports. We will have the final of the show driving for the Friso Florian Cup. And not only that, we also do the prize giving of the Friso Florian Cup for the dressage, a talent show for 4, 5 and 6-year-old Friesians. In between we will have a nice show from the Egbertina Hoeve. We have another nice show driving event and we're going to do the prize of the bests in show driving. Quite fully packed and that will happen all after the championship round because the best mares of today's groups, usually the best 2, but we have one with the best 3, they will all come back for a championship round to see who is the most promising Friesian mare from this year's judging season. Dat was presentatie nummer 160. Gaan we naar 161. De ene laatste. Ulrika van Bozem mag binnenkomen. And meanwhile, we are turning the page
for one of the last competitors. Nummer 161. de Catalog ene number laatste. 161. Ulrika van Bozem. Daarna Young star mare coming from Tiemen 503. And the mother Berber van Bozem is a studbook mare coming from the stallion Aan 416. Height at the withers 164. And let's enjoy this last horse of today's groups. Stamboekmerrie van Aan. Fokker-eigenaar D. Gietema uit Bozem. Nummer 161 staat opgesteld voor de jury. Tiemen keer Aan. En net hebben wij in het programmaboekje 162 veranderd in 145, maar het nummer is toch gevonden, dus 162 is weer gewoon 162. Dus nummer 162 is weer terrein. And walking into the arena with the correct catalog number. They have lost the number, but they found it. Number 162. Vika van Nauwmeis, star mare, coming from Boot 516.
Mother Wilma Diana is a Crown Sport AA mare sired by Alwin 469. Height at the withers 165. And this is the last mare of this group, meaning also the last mare of today. After this, all the horses will come back. They will be placed in order of quality, and the best horses will return in the championship round. And probably a few of these horses will get the most wanted crown or preliminary crown promotion. 162 staat opgesteld voor de jury. Boet keer Alwin. En dus tevens de laatste in deze rubriek. And I can imagine that it's a little bit hard to find your way in all those predicates and certificates. It's actually quite nice if you have your catalog downloaded from the KFPS website. You can go to page 15. Page 15 has a nice English explanation about the requirements needed to become a crown mare or a model mare. And crown is a combination of quality in exterior and movement, but also the talent for sports. So if you want to know more, if you want to read a little bit about those two certificates, go to page 15 of your catalog and read all about it. Dat was de laatste in deze groep. Dan wachten we even op de voorlopige volgorde. That was the last horse in this group, so we are going to wait a moment to get the order to go. And of course we are making sure you can see everything, cleaning the camera. Thank you for that. A lot of people working on this event in the front also and in the background. The people from the KFPS office, the volunteers, the training stables, the judges, the runners and the handlers, the people from the facility right here, the sound and technician crew. And we are going to listen to the numbers.
162, 159 en 158. 160, maar als even binnenkomen dan. 156, 161, 162. And the speaker, Dick Brummel, has the numbers for us. You see coming in the front, catalog number 160. The second place for 156, then 161, 157, 162, 159, and 158. The best horses walk in the front, but the judges will give another look while they walk around. Sometimes the horses present themselves a little bit better while they are walking around in the group. Sometimes the quality of the walk improves a little bit if they are a little bit tensed. So they're weighing in everything, trying to give all the horses a fair opportunity. And then when they have their decision, the best horses will return to the championship round. And if it's a high quality group, we will also hear which horse is declared crown or preliminary crown. To become a crown mare, you also need to do an ABFP test, an IBOP test, or have a horse that performs very well in the sport. And we are quite happy with the sun being out. It's a lovely autumn day. It's a little bit windy. They were predicting a lot of rain, but fortunately with this outdoor event we got spared a little bit, and actually the weather has been quite nice throughout the day. And it has been a very long year for judging. We started very early. A lot of horses joined. And today we saw the result. The best horses of those judging days, the breeding days, they got invited to the central inspection. And don't forget, the horses here are already the best of this year with a star declaration. Listening to Corrie Terpstra. She's giving us the results. Catalog number 160. Very elegant mare. Could use a little bit more length in the neck. A vertical neck. Enough length in the front leg. Correct stance of the legs. A good rhythm and a very resolute walk. A nice uphill trot with a good hind leg and a good suppleness. This mare becomes preliminary crown. en 156. A youthful and fine Mary. She has a refined outlook. She has a correct top line, enough length in the croup. Very fine on the legs, very elegant but correctly built. And the feet are well developed. She has a very active walk and a very light-footed trot with a good hind leg and enough suspension. And this mare also becomes preliminary crown. Catalog number 161. A long-lined, youthful mare with a good front, a sufficient shoulder,
A strong top line. She's good on the legs. Enough space in the walk. Should be a little bit more calm there in the movement. In the trot, a good hind leg. She could be connected a little bit more in the gait, but she is good enough to declare her preliminary crown. Nummer 157. 157. Met veel rasuitstraling en Good in the racial type. een verticale hals met een Vertical build neck. goede schouderligging. A good shoulder. De bovenlijn. A nice top line. Iets meer kwaliteit mogen tonen. Could use a little bit more quality in the hind legs. De ruime stap zien we zou iets A spacious walk, but lacks a little bit of rhythm. in de draf heeft ze wel voldoende techniek in het achterbeen. A maar good buitenbeen technique iets in gehaast. the hind leg. Het ritme zou iets, And she's a little bit high in the rhythm. We would like to give her a little bit more balance and time in the gait. maar geen verlopen kroon. Not preliminary crown. Dan nummer 162. en 162. veel statuur. Royally built mare. Enough stature. A light head-neck connection. A good shoulder. Long in the top line. Sloping croup. She's showing a good movement in the walk with a good hind leg, but we would like to see her moving a little bit more uphill and also lacks a little bit of rhythm and activity in the walk. That's the reason why she is not declared preliminary crown. Nummer 159. 159. Veel rasuitstraling, ook veel front. Met Very much in the racial type. Very appealing horse to see. goed in de bovenlijn. A good top line. A little bit too much sloping croup. Met royale hoeven. Well developed feet and correct legs. Regelmaat laten zien. She lacks rhythm and suppleness in the gaits. Laat ze wel veel ruimte zien. Maar In the trot, enough suspension. iets meer dragend achterbeen. And we would also like to see a little bit more self-carriage in her trot. Nummer 158. 158. Voldoende langgeleide merrie die A long-lined mare. Could be a little bit more uphill build. correcte hals, ook een voldoende lengte in de schouder is iets The neck is well developed, but a little bit sloping shoulder. And we would like to see a little bit more length in the croup. Correct on the legs, well developed feet. A spacious walk, but needs a little bit more activity. She has a spacious trot and a good hind leg, but we are missing the uphill movement for this horse. Now we know the results. 3 horses preliminary crown. And they're going to take 2 horses to the championship, catalog number 160 and 156. Let me give you the names. 160 is Tirza Aukje, a Marcus mare. And the other one who got selected is 156, and that is Trog Oets voor de Meikade, a mare coming from Omer. 160 verloopkroon, 156 verloopkroon. Deze twee merries zien we zo terug in de kampioenskeuring. 161. And they are trotting off. En natuurlijk ook onze dank is groot aan de vrouw. 157, 162, 159 en 158. Hele mooie Lovely horses, already the best of the year, and the best 3 horses got the preliminary crown declaration.
And 2 of them, we will see them soon in the championship round because it's time to go to the championships. Gaan zien voor het kampioenschap 3-jarige merries hier op de centrale keuring 2025 in Haag. We hebben even een kleine pauze. We are going to take a small break and we will hopefully see you within a few minutes for the championship. ...101, 106, 111, 112, 118, 119, 127, 155, 134, 135, 143, 146, 147, 151, 153, 156 en 160 zien we zo terug voor het kampioenschap. Nog één keer, 101, 106, 111, 112, 118, 119, 127, 155, 134, 135, 143, 146, 147, 153, 151, 156 en 160 krijgen we terug voor het kampioenschap.
De driejarige merries mogen naar de vooropstelling komen. En we willen graag ook de jury in het midden. Dan gaan we snel door. Het is 4 uur. 4:30, goed 4:30, proberen we te starten met het sportmatinee-programma. Kampioenschap driejarige merries. Willen we graag zien 101, 106, 111, 112, 118, 119. 127, 134, 135, 143, 146, 147, 151, 153, 155 en 156 en 160. Even een verzoek aan de jury om naar de ring te komen. En dan gaan we beginnen met het kampioenschap driejarige merries. And there we are, the championship for the 3-year-old star mares. Stemmen in de combinatie Oud Tarben. Achterop nummer 106. And they're coming into the arena in the order of the catalog numbers. In the front, catalog number 101, 106, then 111, 112, 118, 119, 127, 134, 135, 143,
I'll give you the names later. 146, 147, 151, 153, 155 and 156. Teun Kerijzen, daar krijgen we 135. Tanja, Frantje. 18 mares, quite the amount. 143, Femke van Roeland, Tiele keer Gerben. And that means we have some high quality horses all together here in the arena. Alwin, dan krijgen we nummer 147 Vastin van Lapinenburg. De tiende keer Andries, dan krijgen we 151 Fink van de Mijnkade. Fouke keer Pier, dan krijgen we 153. Tina van Straalking, de tiende keer Tjalle, dan krijgen we 155 Ulke van de Holven. And this is the result of this morning's 8 groups. And from all those groups, 2 or 3 mares got selected for this championship. En als laatste hebben we dan Terzaaltje, Marcus keer Beert. And it's quite impressive to see so many high quality Frisians all together in one arena. They are walking around, and then all of them will do a round of trot individually. They have already been judged, so we're going to just judge them on their trot and outlook here in the walk. After that, the judges are going to place them. Prachtig gezicht. 17 mooie vogel. Kroonmerries in de voorstelling nu. En die gaan strijden. And as they come in individually, I will of course announce them to you. If you have your catalog with you, it's going to be a little bit of up and down scrolling, or you just listen to what I have to say. I have all of the information here. We'll try to provide you with as much as I can. Nummer 101. Thea S.E. Entering the arena, Albert keer Torben. Thea SA, catalog number 101. And Thea SA is a Auwert 514 mare out of a Torben mother. That mother has the quite nice resume of a sport and preferent with 4-star descendants already. 168 tall, quite a tall mare. And she is trotting her best on this sunny day, and we have quite a lot of people watching, which is super nice. Nummer 106. 106, Tutje Wendy van de Merksen. Vakrijkenaar aangehouden. Wieboud mare, bred by the family Okkema, out of a Fonger mother. And the mother is also a star preferent A mare with 4 descendants. 165 at the withers and a low kinship rate, 16.95%. Interesting mare for breeding and preliminary crown as well. So let's see how she will do in the sport. Vorstin A van de Heemstede. Vorstin A van de Heemstede, catalog number 111. 111. She is a young Teun 505 mare, and the mother Amalia van de Heemstede is a
Stud Model Triple A mare coming from Johannes 484. Catalog number 112. Vera van de Kooimoene. Boet 516 is her sire, and the mother Welmoed van S is a star mare out of Hette 481. 165 height at the withers, bred by the family Hanegraaf and in ownership of the family Zwaga Bruggen. Maak ze niet te gek. Probeer de paarden een beetje op eigen benen te laten lopen. And our speaker, Dick Brummel, is telling the runners to make sure that the horses are 118. Troefke. on their own, not too excited, to make sure you can see their natural way of moving. Fokker en eigenaar Jedeboer. Simran de Boes. And this is catalog number 118. Troefke van Bentamoes, sired by Boet 516 and coming from a star mare out of Johannes 484. Niet te gek, niet te gek. Laat ze proberen ze mooi op eigen benen te laten lopen. And the horses will present themselves best in a comfortable manner. If the horses get too excited, they have a little bit lack of rhythm. Nummer 119. Tineke Antje WT van de Boerdam. Looking at catalog number 119, Tineke Antje van de Boerdam. Bred by the family De Boer, sired by Tide 501, and the mother Ziba M is a star mare out of Hette 481. And as listed, I can see that quite a bunch of the selected mares have Tide in their offspring as the main sire. So Tide is doing a good job of producing high quality offspring. Voice van Meijkade. 127. Moving on to catalog number 127. And this voice from the Meikade is bred by the family Lokhorst, sired by Fouke 520, and the mother Bibi van the Meikade is a star mare coming from Hessel. Yeah, great to watch. Good job, these runners and handlers here. Moving on to the next mare who got selected for this championship. Catalog number 134. Vera van de Ridderdijk, a young star mare, preliminary crown. Bred by Teun 505, and the mother Evelien van de Ridderdijk is a star double A mare out of IJse. Moving on to the next. Tanne Flantje P. Catalog number 135. A young Tide times Hessel mare.
168 height at the withers, and the mother Flantje Kwantje is a star double A mare. Lovely to watch. And we're going to the next Cadillac number 143. Femke van de Broeklanden. Again, Tide 501, and the mother Wemke van de Broeklanden is a star A mare from Gerben 479. Moving on. Cadillac number 146. Viola van Overdengraaf, an Omermare, and the mother is coming from Alwin 469, bred by the family Den Haan. Next one in line. Such a huge group of mares. Cadillac number 147, Vorstin van Lapinenburg. Again, Tide, and mother's father is Andries 415. Height at the withers 164, and bred by the family Boot. Oh, and this one is excited. Looking at Cadillac number 151, Fien van de Meikade, a young Fouke mare coming from Lena van de Verwalde, and that's a star preferent mare coming from Pier 448. Next one, 153, Tima van Starking. Tide again, times Cholle. With a star mare, Noah van Starking is her mother.
There is catalog number 155. Mathies Mare, Ulke van 't Holven, sired by Mathies, as I said, and the mother is Yelda van de Denbrough Stables, a star mare out of Johannes 484. Bred by the family Roel Delbroek and in ownership of the family Schrouwen. And it's quite the environment here. Lots of people are out. Especially on the long side. You can see all of these people enjoying. We're approaching the last few horses now. 156. Trog Oets van de Meikade. And we cannot get enough of this. Trotting around. Omer times Deutzen. And this horse is coming from a star preferent mare. And is this the last one in line? I guess it is. Tirza Aukje, catalog number 160. Marcus 491 is her sire, and the dam is Hilde Aukje, a star mare out of Beert. And this is another tall mare, 168 height at the withers. Yeah, great to watch. Goosebumps over here. And this last one in this huge group of quality mares. These are crown mares or preliminary crown mares. They got this declaration this morning. Top notch. I guess the judges are going to invite them in for one more round, and then they have to make a decision. Dagkeuren, 17 mooie 3-jarige medische overhouden hier op de centrale keuring. Vandaag in Haring 2025. Alle 17 hebben ze weer gehaald. And all 17 horses did their trot. But now, which two of these horses are going to be the champion and the runner-up reserve champion? Quite honorable to deserve this. And for the look of it, it probably was not that easy to pick only 2 horses from this group.
And of course, it's not only the movement of these horses that counts. Also taken in account is their exterior. They all have been seen this morning. But other than the conformation and exterior, judges are also looking at a good quality walk and a good quality of the trot. And the judges are not going to place them in order, because they are all excellent mares. We only going to choose a champion and a reserve champion. Those are the two horses that performed best today, and all of the other ones are sharing the third place. And after this championship round, this live stream will stop. But if you want to stay tuned, if you want to see more about the sport, you can click on the next link. The Sport Matinee has a separate live stream. Of course, I hope to see you there, because that's where we're going to see these horses perform. The selection of the Friso Florian Cup and the show driving competitions. Quite nice to watch these horses perform there. But you have to switch to another live stream. You can find it on the KFPS website or on the KFPS YouTube channel. Oh, we hear the judge. And she's going to announce the champion of reserve champion of the 3-year-old star mares. First, she is thanking all the training stables for putting in the effort. And Corrie Terpstra is telling that there are so many high-quality horses here today. All of them worth a first premium. And there was quite the bunch that got the preliminary crown or crown certificate. And for this round of championship, a lot of horses that are in the racial type, elegant, high quality. And of course, a big thank you to the judges who are putting in their time and effort to make sure we select the finest horses. And she's talking about a horse that had a very correct conformation, a very spacious walk, a lot of power in the trot, especially in the hind leg, ability to make transitions. And the reserve champion is therefore catalog number 118, Troefke van Bijnmahuis. A young boot times Johannes mare. Catalog number 118. And then we go to the champion. Beautiful in the racial type. Very correctly built. Excellent walk. A lot of rhythm. And especially here in the big arena, a lot of suppleness in the trot. Well balanced and very supple in the gait. The champion is 111, Vorstin van de Heemstede. Vorstin A van de Heemstede, a Teun times Johannes. And there we have them, all the other mares. Not last and certainly not least, but you can only pick two of them.
And our speaker Dick Brummel is telling about this lovely presentation of these horses. And while the other horses are leaving the arena, two beautiful mares, catalog number 118 and catalog number 111. Those are the two champions. Nou, Henk bent uiteraard gewend, dus een Fries moet het lukken. Forstin van Heemstede. The champion of the young star mares, Forstin van de Heemstede. En haar moeder natuurlijk ook vele malen op de centrale keuring geweest, Amalia van de Heemstede. And the mother Amalia from the Heemstede is quite the famous mare. Amalia van de Heemstede is a model mare with a triple A status, not the least. And then the reserve champion, catalog number 118. Beautiful moment. Let's enjoy this moment of honoring for the owners and breeders. Ribbons and flowers. And soon we will enjoy, hopefully, a lovely lap of honor. Maar naast een kampioen hebben we ook een hele mooie reservekampioen staan. Nummer 118. Troefke van Bentemoes. De jonge dame, dochter uit Boet. Moeder Hilde van Bentemoes. Stemmer uit Johannes. Fakkereigenaar J. de Boer uit Sierbrandhuis. Een prachtig kampioenschap. 17 stuks hadden we vanmiddag in de baan. 2 zijn er overgebleven. 111 en 118. 111 Forstin A. van de Heemstede. De prachtige Teundochter. En daarnaast nummer 118 Troefke van Bentemoes. De prachtige Boetdochter. We willen er natuurlijk zo even een prachtig muziekje onder. Voor de ereronde. De eigenaren, kom even naar het midden van de baan. Dan krijgen we geen ongelukken dat jullie eronder komen. Want dat willen we absoluut niet. Dan gaan we nog 1 keer genieten van deze 2 prachtige merries. Forstin A. van Heemstede. Teun, Keer, Johannes. Gefokt in een eigendom bij JGP Klanser uit Houten. En daarachter de prachtige reservekampioen Troefke van de Bentemoes. Boet Keer Johannes. Gefokt in een eigendom van J. de Boer. Van harte gefeliciteerd.
met dit prachtige resultaat. En daar blijft het niet bij, want deze 2 merries zien we natuurlijk morgenmiddag terug voor het algeheel dagkampioenschap. This was the end for the 3-year-old star mares on this second day of the Central Inspection. The 2 champions we will see back. Dankjewel. Ook jullie als publiek, zo enthousiast. En dat willen we graag. Want het is genieten van die mooie Friese parels. Mooie rubrieken vandaag gezien, 3-jarige merries. En deze merries staan vandaag aan het begin van natuurlijk een heel mooi keuringsseizoen, maar ook een keuringsdag. En misschien gaan we deze paarden op den duur ook wel in de sport zien. En daar gaan we nu naar over. We gaan nu over naar de sport.